right? Okay, one second. Hello guys. கேக்குதா? Franklin Prakash. தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. அதான் வரேன். கேக்குதா நண்பாஸ்? சிக்ஸ் பாயிண்ட்ல போயிடுச்சா? வெறுப்பு 'அடிப்பாளே என்ன தெரிகிறதா?' ஒரே நிமிஷம் தல. ஜிபி ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? பார்த்து ரொம்ப நாளாது. இன்னும் தெரியல. வாட்ச் பார்ட்டி தான் பார்க்க போறோம் இப்போ நம்ம. ஒன்றும் இல்லை. வில் கெட் இன்டு வாட்ச் பார்ட்டி ஃபார் சம் டைம். எப்படி எலிமினேட் ஆனாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க நண்பா. வாங்க பிரவீன், வணக்கம். ஐம் குட். வாட் அபவுட் யூ? குட் ப்ரோ. ஸோ இது வந்து ஒரு க்ளோஸ் கால்னு சொல்லலாம். இந்த ஈவெண்ட்டு ரொம்பவே க்ளோஸாக போய் தான் வந்து எலிமினேட் ஆகிருக்கிறாங்க 6 பாயிண்ட்ஸில். ஸோ எப்படி சொல்கிறது, நான் ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு லைக் எப்படி சொல்கிறது, ஃபஸ்ட்டு 2 days வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆடி இருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது.
நல்லா ஆடிருந்தா லைக் கொஞ்சம் பாயிண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா கண்டிப்பாக குவாலிஃபை ஆகிருக்கலாம். பட் we missed to do it. ரேவன் ஸ்போர்ட்ஸ் என்னாச்சு? ரேவன் ஸ்போர்ட் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடுறாங்க கரண்ட்லி. இப்போதைக்கு எதுவுமே லைனப் இல்லை. மேபி ஃபியூச்சரில் திரும்ப ரெஸ்யூம் பண்ணுவாங்க. பிளேயர்ஸே இல்லை நண்பா, அதுதான் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி. ஸோ மேபி திரும்பவும் வந்து கொண்டு வந்தால் வரலாம், சான்ஸ் இருக்குது. பட் அதுக்கு வந்துட்டு எல்லா பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு வேணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிடிகே இப்போ வந்து பிளேயர்ஸ் லேக்கிங்கில் இருக்குது. we need more experienced players. ஸோ அதுதான் சிக்கமே. ஃபர்ஸ்ட் 4 மேட்ச் ஓகேவா? Decides the fates here. Specific towards the south. That has resulted. வாக்ஸ் ஒரு கிலோ வச்சிருக்கான் ஸ்டார்டிங்ல. Yeah, I mean when no. எப்படி கில் வந்துச்சு? டாப்ல இறங்க போற கில்லா. ஸோ இன்னொரு சேட் திங் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு yeah, that has been the case in the past, but this time with the addition of Lobster, Aribi. ஸோ இதில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா, சாரி ஃபார் த இன்ட்ரப்ஷன். ஸோ என்ன கதைன்னா நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு 3 மந்த்துக்கு டோர்னமெண்ட் இல்லை படி. ஸோ அது ஒரு பெரிய வந்து திங்கு. வாங்க மேகு வணக்கம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 3 மந்த்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைனப்பில் நம்மளுக்கு எந்த டோர்னமெண்ட்டுமே கிடையாது. சும்மா தான் இருக்கணும். பிகாஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட் BMSDன்றது. இது நடந்து முடிஞ்சோடனே வந்து BMGC வரும். அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட்டே. சொல்லப்போனால் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி டோர்னமெண்ட் கூட கிடையாது நம்மளுக்கு. ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போது சும்மா தான் இருக்கணும் 3 மந்த்ஸுக்கு. எந்த ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டுமே இல்லை லைனப்பில் அடுத்து. ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளம்மு. ஸோ அது தட்ஸ் கோனா அஃபெக்ட் த டீம் very much. Team will become inactive even though வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென்யூவில் ஆடிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் பெருசாக இருக்காது. இந்த 12 டீம்ஸ் எலிமினேட் ஆன 12 டீம்ஸ் கூட தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பெருசாக T1 அப்படின்ற டீம்ஸ் கூட ஆட முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ அது ஒரு திங்கு இப்போது ப்ராப்ளம். இந்த ரவுண்டு குவாலிஃபை ஆகியிருந்தா எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்தடுத்து ஈஸியாக குவாலிஃபை ஆகிருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல எலிமினேட் ஆகிட்டோம். So that's kind of sad. I heard rumors it's also about Mad Kings, but seems like maybe, just maybe, it's not this map. They told you Mad Kings and BXT. They told me, right? Resports. Okay. It's something Definition of seems like Visista Esports. Whenever they get guys, like பண்ணி பாருங்க guys, subscribe பண்ணி பாருங்க guys. Now is just a little bit northwest, northeast. Or it's a blast. ஆஸ்திரேலியன்ஸ் தான் குச்சிருக்காங்க பாய்ஸ். ரொம்ப சுத்துதே. Their performance has just not been. It's very bad. ரொம்ப பேட் ப்ரோ. டீமுக்கு வந்து ரொம்ப பேடு. இவங்களால இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எப்படி கோப்பப் பண்ண போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல 3 மந்த்ஸ்க்கு. இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி ஆடிந்தா 6 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருந்தா குவாலிஃபை ஆகிருக்கலாம். அதுதான் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. 6 பாயிண்ட்ஸில் போகிறதுலாம் வந்து வெரி சேடு. அதோட வழி ரொம்ப வந்து எனக்கு தெரியும். பர்சனலி ஐ நோ தட் ஃபீல் ஆஃப் கெட்டிங் எலிமினேட்டட் இன் லைக் யூனோ அரௌண்ட் 20 பாயிண்ட்ஸ் 10 பாயிண்ட்ஸ்குள்ளே வந்து எலிமினேட் ஆகிறோம்னா அது வந்து ரொம்ப பெரிய பெயினாக இருக்கும். அது இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பெரிய ஈவெண்ட்ஸ் வந்து கிடையாது 3 மந்த்ஸுக்கு. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா மைண்டே பிளாக் ஆகிடும். அப்படியே என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது. அந்த மாதிரியான ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு கடுப்பு ஆக்சுவலி. வாங்க ரோஷன் குமார் படி வணக்கம். இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் டே அண்ட் செகண்ட் டே எஃபர்ட் போட்டு ஆடி இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக குவாலிஃபை ஆகிருக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 பாயிண்ட்டுக்குள்ளே தான் வந்து ஆவரேஜ் வந்துருக்குது. 40 பாயிண்ட்ஸ் சொன்னேன்ல நான் 40 to 45 பாயிண்ட்ஸ். அதே ஆவரேஜ் தான் இன்றைக்கி வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு.
93. ஸோ நம்ம 40 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தோம், கிட்டத்தட்ட 36 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தோம்னு நினைக்கிறேன். 51ல இருந்தோமா, 86 எடுத்திருக்கோம்னா 36 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். 36 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து பத்தல. அதான் சொன்னல, ஒரு 40 to 45 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக குவாலிஃபை ஆகிடலாம். எப்பவுமே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வைக்கணும் ஆவரேஜ், பிகாஸ் லாஸ்ட் டே அவன் எப்படி கம்பேக் கொடுப்பானே தெரியாது. கடைசியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராய் தமிழ் ஸ்போர்ட்ஸ் 7 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து உள்ளே வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் மேட்டர். சிஎம் ட்ராஃபி இருக்குபடி, சிஎம் ட்ராஃபி இருக்கு. மிஸ்டர் எஃப்கே வாங்க, வணக்கம். டுடே என்ன ஸ்பெஷல்? என்ன ஸ்பெஷல்? எதுவுமே இல்லை ப்ரோ, சாம்பார் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் டிஸ்குவாலிஃபைட் வாஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரோ, ஐ கான்ட் பிலீவ் தட். அதுதான் என்னாலையும் பிலீவ் பண்ண முடியல. இந்த ரவுண்ட் குவாலிஃபை இருந்தாங்கன்னா மேபி அடுத்தடுத்த ரவுண்ட் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு. பட் இந்த ரவுண்டே எலிமினேட் ஆகிட்டு சான்ஸே இல்லை. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு லோவர் ப்ராக்கெட், நம்ம அப்பர் ப்ராக்கெட்டாக இருந்தால் சான்ஸ் இருக்கும். லோவர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கோம், நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ட்ரை ஆக்சின் பேசல் சுபெக்கா தொருவிட்டாங்க ப்ரோ. ஒருத்தனை போட்டு செம்பிட்டாங்க தலைவா, அடி செமடி ஏறி. They aren't really prioritizing. Hey, mad qualified ஆனாங்களா bro? Well, like look at இவனுங்க qualified ஆனாங்க bro. யாரோ டீம் BGMI was an official role. VXT யாரு? VXT eliminated ஆ? You know, I was very surprised. Yeah. VXT eliminated தானே? இந்த chat 16 people பாக்குறீங்க. VXT eliminated இல்லையா? Yeah. Bro, எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க bro. லைக் கொஞ்சம் போட்டீங்கன்னா தான் நம்ம சேனல்ல புஷ் ஆகும். Come on guys. I mean, all channel push பண்ணனும். That is going to be the case, but பெக்கா நாக்கு well, பின்னாடி இருந்து நாக்கு வச்சிரலாம். ஃபாக்ஸ் அல்தான் வளத்தி விட முடியுமா? The case is being dealt with by the அல்தான் நல்லா இருக்கு. reborn. The opening knock found. Pekka hits the floor. கனாபனா நேடு வருது. Extreme low as well. சேரானா லோ ஆயிடுறான். They don't really பீடை செத்துறான் நினைக்கிறேன். want to commit to this fight head on. கை வைக்கறானே. Dumping oh my god bro, the faces of Team.Tamilas esports, and unfortunately for Team.Tamilas esports there is a third party from the வந்துச்சு bro kill இவனுக்கு. nice, barely see them on the radar. Fox ரெண்டு விக்கெட் எடுத்துட்டானே ஸ்டார்டிங்ல. very good bro. Small pixel in yellow, and they have been taking a lot of shots. They were the ones who knocked Pekka as well. Oxin வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் பிளேயர். Oxin வந்து நம்ம ட்ரையர்லாம் பண்ணோம் ஒரு வாட்டி டிடிக்கு. Oxin வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ் பிளேயர், பெங்களூர் பிளேயர் அவன். I mean, பெங்களூர்ல இருக்கான் பையன். It is going to be very, very difficult to play against teams on top of those mountain terrains here, especially coming from sound. He's been playing for like long time. Oxinலாம் ரொம்ப ட்ரை பண்ணி இப்பதான் வந்துட்டு ட்ராய் தமிழ் esportsல குவாலிஃபை ஆயிருக்கான். Eastern side of Los Leones, I would say the west side of Los Leones, not even in towards the entry point of Trumasera, so they're kind of stranded out in open. மேட் ஏன் ப்ரோ குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க? கிளட்ச் கார்டு இன்னும் என்ஜோன் ரொட்டேஷன் பண்றாரு. கிளாசி ஓன் பே அவருக்கு சான்ஸ் டாப் 8 ஃபைனல்ஸ். VXT also surprise. VXT eliminated. அதுதான் VXT eliminated. We missed in second day. We want to improve more things. We must improve more things. அதுதான் மேட்டர். We must improve. அங்க வந்து want இல்ல, அங்க must இருக்கு. எப்படி சொல்றது, ஃபைட்ஸ் நிறைய எடுக்க ட்ரை பண்ணனும். ஃபைட்ஸ் நிறைய எடுக்கணும். கில் ஃபைட்ஸ்ன்றத விட ஃப்ராகிங் ஸ்கில்ஸ் அது கொஞ்சம் லேக் ஆகுற மாதிரி எனக்கு பர்சனலா ஃபீல் ஆகுது. எப்படி டக் 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 கில் எடுக்கணும், தேர்ட் பார்ட்டி பார்க்கணும், ஃபாஸ்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுது. எங்க போய் தேர்ட் பார்ட்டி அடிக்கலாம், எங்க போயிட்டு ஒரு கில்ல சுடலாம், இதெல்லாம் பார்க்கணும். ஒருத்தன் போட்டிருக்கான் கமெண்ட்ல, இங்க டிடி எலிமினேட் ஆகுறாங்க, ஃபைனல்ஸ் பிஎல்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டிடி ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்னு போடுறான் கமெண்ட். அது பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படியே கஷ்டமா இருந்துச்சு. But they just cannot take each other out unless the circle forces them to, which again I think PL அதாவது சைனா ரீஜன்ல வந்துட்டு நடக்கிற PLல அவங்க டிடி அதான் டிடின்னு வந்துட்டு ஒரு டீம் இருக்கு. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெயிச்சிருக்காங்க PLல, ஜெயிச்சு கப் அடிச்சிருக்காங்க 2000 வாட்டி. ரெண்டாவது வாட்டி கப் அடிச்சு PMGC குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க. யாரு டிடி. Both teams outside the circle, 50 seconds remain before they are going to be required to move in, and that is when they can strike. So last time இவன் ஆடுனாங்க PM குளோபல்ல டிடி, பட் பெருசா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. whereas இவங்க go all the way 100% 0 to 100, but there's what is that shot? He gets one, he's looking for the second, and he somehow fights another just like that. Glitch X Reborn.
You blink it முஸ்டானுங்க and you bro. miss it in less than 5 seconds. They just Fight get இருக்கட்டும் IGL completely worst கண்டிப்பா ஒத்துக்கணும் shut தல. down. வாங்க டாம் க்ரூஸ். Is DXT also well, I surprise. don't know what this is, but ஒரு let's kill reborn. Fox பயங்கரமா Man, kill their அடிச்சு heads must கொடுத்திருக்கானே be இன்னைக்கு. glitching as to what just happened to them. Dazzle, he's been phenomenal all this ஆர்டரும் time, and even now, சுக்டி மூவ் when வந்து the team பாத்தீங்கன்னா required him to hold his ground, he did an amazing எக்ஸ்ட்ராடினரியா job. வந்து பெர்ஃபார்ம் Can பண்ணிருந்தாங்க Foxobi do the same for Team PMGCல Tamilas? லாஸ்ட் They are இதுல trying to make the பட் balance on TT அந்த BSD அளவுக்கு even பண்ண same. முடியல That's the Dazzle we remember. But That's the let's Dazzle we know. let's see இந்த It's been PMGCல a while, வந்து but எந்த that's a சைனீஸ் டீம் டாமினேட் பண்ணுன்னு huge, பார்க்கலாம் huge win coming from them. But as the நமக்கு journey எப்போதான் ஒரு continues, கப் கிடைக்கும் மெயின் onto ஈவென்ட் Chumasera, inside Chumasera, we we need to see improve having more a things little bit of a slight in order hiccup to here get with cups and all Team.Tamilas. மேபி நின்சேக்கு வந்து Yeah, வாய்ப்பு இருக்கு he's pretty much stuck நின்சே வந்து ட்ரை out பண்ணலாம் on the second floor. A couple of smokes has been set up to get him back to safety, but Team.Tamilas, they will not try and pursue this. You can see teams outside are மூணு கில் struggling, அடிச்சிருக்கான் ஃபாக்ஸ் going for those push glitch checks, reborn. யூட்டிலிட்டிஸ் No யூஸ் choice but பண்ணல to flush out. ஆமா They 1 got மேட்ச் the 6 lead ஸ்கில்ஸ் point, but யாரு even then, it's not over yet. The fight still continues. Even Mysterious 4 was Oxy looking to knock party against Troy Tamilan, and just like that, both are stalled outside his செரானோ zone. ஒரு நேடு This is like an even trade between the two sides, but Troy Tamilan already down a man. but Serrano, they no find knock, the bro. great Akshu. He's going Hey. to shut down Mysterious 4, and there you have it. One last man left alive. Hey. Akshu connects, and it's the end What the of the fuck? mystery. Mysterious 4. நான் ப்ரோ அது டிஃபென்ஸ் இந்த மாதிரி வைக்கிறானுங்க And just like that, continues. இப்ப Even பாரு Mysterious ப்ரோ 4 பயங்கரமான டிஃபென்ஸ் பண்ணானுங்க ப்ரோ looking இவனுங்க to இந்த இடத்துல party against Troy சைக்கான Tamilan, டிஃபென்ஸ் and just நண்பா like that, both are stalled outside his zone. இப்ப பாரு செரானோ ஒரு நேடு இங்க Two sides, சீ but நேடுன்றேன் Troy Tamilan already down knock. a man, but they find the 1 HP great அவன் Akshu. He's இங்க going to shut down Mysterious இன்னொருத்தன் வந்து 4, அடிச்சு விட்டான். and there you have it. One last இவன் ஏறி man அடிச்சு left செத்து alive. Akshu connects, and it's the end holy of shit the mystery. Mysterious 4 bite the dust. Troy Tamilan bro follow up, பயங்கரமா but சானு at ப்ரோ least they take an exit சரியானவன் with 9 finishes on இங்க the board. ஜெயிப்பாங்களா நம்மால That is இன்சியன் கூட still a 3v4 decent amount of தான் points. Many days ஈஸியா அடிக்கலாம் இவனுங்கள could not hurt them. கில் வருமா நம்மளுக்கு 4 The கில் last ஐ மீன் 16 3 கில் It took 4 Which days is to நாலு see the kill. razzle dazzle that we saw, Yeah. man. Like IGL is okay with rotation but fight காக ப்ளே பண்ற so பொசிஷன் எடுக்கல that's the expectations of how problem Dazzle rotation will அப்போ be player performing here, but loss I'm glad we got to see. I just IGL ஓட ப்ரெடிக்ஷன்லாம் வந்து குறை சொல்ல முடியாது நண்பா நல்லா ப்ரெடிக்ட் பண்ணி நல்லாவே ஜோன் வந்து எடுத்துட்டு போய் உட்கார வச்சாரு டீம் பிளேஸ் பண்றதுல அவர் வந்துட்டு அவரால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணாரு நம்ம வந்து ஃப்ராகர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்றது தான் பார்க்கணும் புரியுதா எல்லாமே வந்து ஐஜிஎல்லே வந்து நம்மளால ப்ளேமும் பண்ண முடியாது ஐஜிஎல் that is எப்படி சொல்றது டீம் எப்படி சேஃபா எடுத்துட்டு போய் உட்கார வைக்கலாம் தான் யோசிப்பாங்க ஃப்ராகர்ஸ் தான் வந்துட்டு பார்க்கணும் எங்க போய் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனா எங்க கில் கிடைக்கும் இங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா தேர்ட் பார்ட்டி எடுக்கலாமா ஃப்ரண்ட் லைன் ஃப்ராகர்ஸ் தான் பார்க்கணும் அது அவங்களோட கீ ரோல் அது போயிட்டு ஐடியல் பார்த்து நீங்க போய் இங்க தேர்ட் பார்ட்டி அடிங்கன்னா சொல்ல மாட்டாரு அது வந்து பிளேயர்ஸுக்கான ஒரு எப்படி சொல்றது ஃப்ராகர்ஸோட திங் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ஆடுறது டீமை வந்து புஷ் பண்றது இங்க கில் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியல் வந்துட்டு இப்போ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி போகுது அங்க வந்து இப்போ வந்து என்ட்ரி பிளேஸ் வந்துட்டு யாருன்னா ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து போயிட்டு இல்ல இங்க வந்து கில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புஷ் பண்ணாங்கன்னா ஐடியல் கண்டிப்பா வேணாம்னு சொல்ல போறது இல்ல அது ஆனா கண்டிப்பா கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கணும் அந்த கால் ஸோ அப்படி இருந்தா கண்டிப்பா வந்துட்டு ஐடியலும் வந்து அந்த இடத்துல சப்போர்ட் பண்ணி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் லைக் அந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாமே நம்ம ஐடியால சொல்ல முடியாது அவர் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த மேட்சஸ்ல சென்டரை எடுத்து கொடுத்துருக்காரு பட் மேபி அந்த ஃபிராகிங் அடிக்கிற மாதிரி எப்படி சொல்றது பொசிஷன் இல்லைனாலுமே நம்மளுக்கு ஒரு பொசிஷன் கிடைச்சிருந்தது ஆடுறதுக்குன்னு ஓகேவா அதாவது அது யோ பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் எப்படி இருக்காங்க பேங்கா What? Moment they stand up, the moment they go over the ridge. Bro, 11 பேர் பாக்குறீங்க லைக் பண்ண பாருங்க. That's just making it difficult for them to progress any further. But what is going on over here? Gravity against the players. So it depends completely. Well, it's like they aren't versatile enough to take on both. Bank employee ரோஷன் தான் சொன்னீங்களா? At the same time, here comes the push. பேங்க் எம்ப்ளாயி தான் நம்மள கண்டுக்கவே மாட்டறாரு வரதே இல்ல இந்த பக்கம் புர்லேஜி எனக்கு on the other side Knight confirms a frag for himself. That's going to be the first finish for Gravity Esports and Shadow. பக்கம் வரதே இல்ல கண்டுக்கறதே இல்ல நம்மள stay hidden in the shadows because if he steps out these players they're going to kick him out of the game. 12 people பாக்குறீங்க லைக் பண்ண பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க here for VXT as well. Shadow
ஸோ ஐஜிஎல் ஐஜிஎல் மேலே மிஸ்டேக் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. It's around இருந்துச்சு every ரொட்டேஷன் single பண்ணுறப்ப game. பிளேயர்லாம் சாச்சு அதெல்லாம் ஓகே. Out. பட் எல்லாமே நம்மளால வந்து ஐஜிஎல்னால தான் And they குவாலிஃபை do! ஆகலன்னு சொல்ல The jump முடியாதுல்ல. shot right at his face, and Players now have says to good night, Shadow. take Bye-bye. their See you blame. in the next match. டேக் தேர் There goes ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. BXT. I'm அதுதான் concerned about ஒன்று their chances to பிரச்சனை. push through, but hey, what is going on over here? Now instead of Golden, What? it was Trace who was knocked out. எஃபிபி போட்டு அடிக்கிறானுங்க நான் பின்னாடி Proceeds to go in ஷார்ட் கன்ல. be a potential comeback. அதான் ஃபைட்டே எடுக்கிறோம் நம்ம இவனுங்கிட்ட Insane versus ரொம்ப நேரம் கழிச்சு. We saw this earlier in ஓடு few circles back. ஃபாக்ஸ் என்ன இன்னைக்கு வெறி கொண்டு ஆடுறான். Each other. Yeah, அடி this fight பட்டி has நிக்கிறான் gone on எல்லாரையும் for the போட்டு. last 10 minutes, வா. and Team Insane, it seems like whenever it's going to be an extended fight, they do not really do well. இப்படி Two ஏறி players ஒரு taken 2 மேட்ச் out அடிச்சிருந்தாங்கன்னு already. வச்சுக்கோங்களேன் Team ஸ்டார்டிங்ல Tamilas, Aim God was knocked out, but it's going to be an Kill easy revive வந்துரும். for them. வாங்கிடுமா. Dreams, it's his birthday today, by அது the நம்ம way. பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் 2 நாள். And on your birthday, you would want to Dreams a little bit. To be great. ரொம்ப யோசிச்சு ஆட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் 2 நாள். It's 31 players somewhere. who hopes to win this game. Circle doesn't இங்க பாருங்க really இப்பவுமே right இந்த now. மேட்சுமே Stuck on ஜோன் that வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. southeastern edge. ஜோனே வராம எல்லாம் இல்ல. With this high ground. He's just ஜோன் dealing வருது. with all of that commotion. அடுத்தடுத்து எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும்னு தான் நம்மளுக்கு வந்து For them to தெரியல. exit the compound. லாஸ்ட் ஜோன் வரையும் வந்துட்டா அங்கேயே அடிக்கிறாங்க. Pushes up, basically free. அது கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் Speaking பண்ணணும். of free game here. கொஞ்சம் வந்து லைக் எப்படி சொல்றது Now having a little bit of எக்ஸ்டெண்ட் company பண்ணி here. ஜோன் Does வந்துட்டு have கம்ப்ளீட்டா from ஆக்கிபை the பண்ணணும். south side. கண்ட்ரோல் Have to எடுக்கணும். clear out each அது other. மிஸ் ஆகுது இங்க. Pressure shifts the back கண்ட்ரோல் எடுக்க towards மாட்டோம். Chuma ஓகே Sarah. கிடைச்சிருச்சு அங்கேயே ஆடலாம் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் ஆடுற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. Chuma Sarah. So that means the எக்ஸ்டெண்ட் Mountain பண்ணியிருந்தா Dew கண்டிப்பா அவன் நிறைய கில் will have கிடைச்சிருக்கும். the perfect zone ஈஸியாவும் to குவாலிஃபை shut ஆயிருக்கலாம். everybody up ஏன்னா towards the mountains there. லாபி அலைவுமே ஒன்றும் பெருசா இல்ல. Massive performance from ஸ்ட்ரைக்கர் System கில்ஸ் Esports. And பிராகர்ஸ் again, only if and I mean பட் நம்ம only ஐஜிஎல் if பேசிவா System செட் ஆகாது. Esports இப்போ இருக்கிற played பிளே in ஸ்டைல் clutch. மோஸ்ட் 20 வேணும். Whereas the Think rest of about the it. world, they do have to clean up. கரெக்ட் தான் ப்ரோ ஒரு Really பேசிவ் fast ஐஜிஎல் தான் நான் as இல்லைன்னு they சொல்லல can. ஓகேவா. Alibaba Raiders. பட் இருந்தாலுமே வந்துட்டு எப்படி சொல்றது தேர்ட் பார்ட்டி சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு அப்போலாம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு சான்சஸ் இருந்துச்சு கில் அடிக்கிறதுக்கு. In a பட் நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போலன்றது தான் என்னோட seeing கன்சர்ன். a couple of third parties here. He's going to be pro. அங்க That போற is actually அன்னைக்கு getting அந்த it down for Alibaba WF Raiders. மேட்ச்லாம் வந்து நம்ம Getting மேட்ச் confirmation. மிராமர்ல ஆனது. Bro has been very impressive. ஸோ அந்த That மாதிரி ஒரு is மேட்ச் that வந்து நம்ம வந்து combination எக்ஸ்டெண்ட் ஆக should allow them மாட்டேங்கிறோம். the opening that they need, but மேன் லாஸ் ஆகுது அது ஒரு கன்சர்ன். மேன் லாஸ் ஆகாம ஆடணும். இந்த மாதிரி லாஸ் ஜோன்லாம் செமடி தனியா வந்து புஷ் பண்றான் நாக்கில் இருக்கான் டீம்மேட்டு எப்படியா புஷ் பண்றேன்னா புரியல எனக்கு ஏஆர். As they are just cleaning house, Alibaba Raiders can't really do much. நீங்க சொல்றதுக்கு நான் அக்ரி பண்றேன். ஆனா அதே சமயம் நான் என்ன சொல்றேன்னா மேன் லாஸ்ன்றது வந்து ஒரு தவிர்க்கப்படணும். அப்பதான் வந்துட்டு லாஸ்ட் ஜோன்ல வந்துட்டு 4 பேர் இருந்தா அடிக்கலாம். எம் கார்டு ஒரு கில் எடுத்துருக்காரு. லாஸ்ட் ஜோன்ல அப்பதான் கில் அடிக்க முடியும். 4 பேர் இருந்தா தான் வந்து டின்னர் எடுக்க முடியும். அது ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கு ஃபேக்டர். எம் கார்டு வந்து நாக் வச்சிருக்காரு நைட்டு. இந்த மேட்ச் நல்லாவே ஆடி இருக்காங்க ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு. நல்லா கில் வந்திருக்கு. 7 கில் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. ஒரு மேன் லாஸ் ஆயிருக்கு. பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா திரும்பவும் இன்சைல் இன்னொரு அடிச்சு முடிக்கிறாரு லாஸ்ட் கைய. அப்புறம் வேற ரைடர் டீம்ல இருந்து 2 கில் அடிச்சிருக்கோம். பரவாயில்ல 8 கில் வந்திருக்கு இந்த மேட்ச். கம்பேரிங் டு தி அதர் டேஸ் இந்த நாள் வந்து நம்மளுக்கு கில் நிறைய வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி இன்னொரு நாள் ஆடி இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா குவாலிஃபை ஆகலாம். அதுல மாற்று கருத்தே இல்லை. இந்த சேனல்ல இருக்கீங்க வாதால ராகவை வணக்கம். இந்த சேனல்ல ப்ரோ எனக்கு எந்த சேனல் லைவ் போறீங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. கருவா இருக்குது கன்ஃபியூஷனா இருக்குது. I don't know how Sahil made it all the way towards this factory. But he scores. But not SP bro. Shadow. அவ்வளவுதான் நாக்கு. Shadow is going down to the blue and pro Assault as well. That's the end of the reign of the Mad Kings. 2 kills. Rex Boy picking up 7th another position. finish for his team, but now Hitler வாங்க bro. சொல்லுங்க bro. And enough breathing space to turn around and try and deal with the players of Westchester Esports who have just 9 கில் அடிச்சிருக்காங்க நம்ம பாய்ஸ். and well நல்ல ஒரு மேட்ச். டின்னர் வந்திருக்குமா? நான் இன்னைக்கு பார்க்கவே இல்லை சுத்தமா மேட்சஸ். Yeah, mistakes were made as well. They got a little bit I went too outside greedy and today. spread off, and now Scary Jot has to find a way to regroup with his teammates here. They've lost Sahil OP, can't afford to lose another member just because they need to hold the formation on top of those mountains before the next phase of the zone. It seems like they are going to be expecting company here. Hector is calling off for a little bit of backup here. He is getting pressured by Exist. He's all by himself. He's a couple of shots in, does find some sort of connection, but Exist, he is going to go down in the hands of gravity instead. So very, very good defense here coming from Vasista Esports. And those silos, such a high priority location for the players of Sinaway.
Visista, as you mentioned, that hill control gave them the vision and the information about where the opponents are, where the threat is going to be. இவருக்கு So they வரப்போற are வைஃப் going தான் to கைஸ் have பாவம். better planning in terms of what exactly they want to do. But the question is the execution. நான் என்ன சேனல்ல லைவ் போடணும்னே needs to தெரியல be எனக்கு. proper. பயங்கர Pro, கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. Scary Jod and Hector. How far வரப்போற can they வைஃப் take வந்து this பாவம்லாம் game? இல்ல. It is நல்லா தான் like ஜாலியா this தான் can be a இருப்பாங்க. chicken dinner opportunity for அதுல வந்து Visista, மாட்டு maybe கருத்தும் இல்ல Gravity. நண்பா. And hey, செம very மேட்ச் அது. dicey. We spoke about altitude. We talked about how it was mathematically possible for them to push through. அதெல்லாம் நான் At பாத்துப்பேன் நானு. altitude, Don't worry. 3 finishes on the board. They Chat. end up securing a knock on Pro OP. Now all they Bro, need is 19 2 more people 21 eliminations people பாத்துட்டீங்க. லைக் பண்ணி பாருங்க. and a 15 chicken people dinner. பாக்குறீங்க. Come on. And that is going to be 15 points to kick things off in game Guys, 1. which is the right age to marriage? Talked about how Lens is Comment. really Let me know in the of a comment. massive Come on, game guys. here. Look at this team. ஏய் எப்படியா மேன் லாஸ் ப்ரோ நல்லா போயிட்டு That is இருந்துச்சு going ப்ரோ. to be 15 points to kick things ஏய் off in game 1. Hey, bro. at the start of the game, we talked about how கீழ இருக்கான். ஓகே is ஜோன் gonna போய் be leading எடுத்துட்டானா. forward a massive game here. Look at this team. Tamilas, they're stepping up shit. big time this time. They've just lost Fox, but they've got 10 finishes in the bag. And of course, 6 கில்லியா Team ஃபாக்ஸ் Tamilas, நல்லா அடிச்சிருக்காயா. now or never, they get the Appreciate chicken bro. and a massive லென்ஸ் performance பாருங்க in புஷ் this பண்ணி game. 4 கில் எடுத்துருக்காரு. They just might be able to qualify in the பரவாயில்ல. quarterfinals just like that. He also did well. There's 2 teams who need a win ரெண்டு பேர் சேர்ந்தே 10 கில் அடிச்சிருக்காங்க நண்பா. to get themselves into 25 to 23. No One marriage. team is altitude என்ன survival. எல்லாரும் நோ மேரேஜ் போறீங்க? Another is What Team the Tamilas, hell? who just have a Against duo marriage remaining. எல்லாரும். Their duo as well. Lens gets Very knocked bad. out. Aim God, last man standing. Come on, aim guard. That engine. We need a of position. that buggy. In fact, that engine is அங்கேயே போடு அப்படியே பாடு ப்ரோ. Oh my God. and Aim God just அவ்வளவுதான் barely bro. survived, gets to ஐயோ the வெளியே போகுது airport, வண்டி. gets the 11th வண்டியை இப்ப ஸ்மோக் போட்டு வெளியே. and the armor, but Gravity Esports, they heard that buggy approach. And a counter nade from Aim God. Whoever finds contact way. first Very is gonna good. get that finish for Vasista Esports. They drop him low. Vasista. A nade and a Molotov, and Aim God is நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு ப்ரோ. and now it is Suddenly got the fucked, top bro. four of this match. 4 players for altitude. Sid இந்த இடத்துல Wish, என்ன பண்ணிருக்கலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க? was in the top four. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்? Get themselves. There's 2 teams who need a win. கரெக்டா தான் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. ஆனா ரைட்ல போய் In this லெஃப்ட் match டீம் itself, அடிச்சிருக்க முடியாதா? to get ஐயா themselves into ரெண்டே a பேர் தான் fighting. ப்ரோ இருக்கானுங்க அவனுங்க. Lost massive ஜோன்ல இருக்கானுங்க. It's அங்க confirmed. பாருங்க ரெண்டே பேர் தான் இருக்கானுங்க. And a chicken லென்ஸ் Denobi. ஃபினிஷ் Now பண்றாரு all they இங்க. need is 2 பட் more ஏன் eliminations ரைட்ல to போய் confirm. புஷ் பண்ணாங்க? லெஃப்ட்ல And a புஷ் chicken. பண்ணாம எனக்கு ஏன் அந்த ஒரு குழப்பம் இருக்கு. லெஃப்ட்ல புஷ் பண்ணிருந்தா ஈஸியா ஜோன் கிடைச்சிருக்குமே. இல்லையா? Now all they need இவர்தான் ஃபினிஷ் போடுறாரு. அப்ப இந்த இடத்துல வந்துட்டு எப்படியும் மேன் லாஸ் ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பா வந்து 3 மேன் 3v3 எடுக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா 2v3 வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கலாம். பட் ஏன் இங்க புஷ் பண்ணாம ரைட் போனாங்கன்னு எனக்கு தெரியல and நண்பா. a chicken dinner, and that is going to be இட்ஸ் 15 3v3 points to kick things ஆக்சுவலி off லெஃப்ட்ல game புஷ் 1. பண்ணிருந்தா At the start of the game, ஒருத்தனை we ஏடிஎஸ் talked நிக்க about வச்சு how லெஃப்ட்ல Lens புஷ் is gonna be பண்ணிருக்கலாம். needing to perform at a பட் ஏன் massive ரைட் game. போனாங்கன்னு Look at எனக்கு this team, புரியல. Tamilas. லெஃப்ட் போனாதான் நம்மளுக்கும் அட்வான்டேஜ். லெஃப்ட் புஷ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையவே இருக்குது. ஸோ இந்த டைரக்ஷனை நம்ம புஷ் பண்ணலாம் இப்படி போய் ஷார்ட்ஸ் வாங்காம. பட் ஒய் இந்த டெசிஷன் எடுக்காம இந்த டெசிஷன் எடுத்தோன்னு எனக்கு புரியல. இத்தனைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபினிஷ் போடுறோம் இங்க நம்ம. வாட் இஸ் த பாசிபிலிட்டிஸ் we can do here? இங்க ஏடிஎஸ் வச்சு புஷ் பண்ண முடியாதா? முடியுமா முடியாதா? What is your opinion guys? Come on, let me know in the chats. Come on. ஃபியூச்சர் வைஸ் எங்க இருந்தாலும் கேட்டுக்கோங்க. நல்லா பார்த்து பாறான். ஏய் bro, what the hell? நீ தேர்ட் மேட்ச் கொஞ்சம் நல்லா போயிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த மேட்ச்மே நல்ல மேட்ச் தான். வைமேன் வணக்கம் படி வாங்க. லூசிங் பிளேயர் இஸ் ராங். அது பண்ணவே கூடாது. கரெக்ட். லெஃப்ட்ல ஒரு கவர் வந்துட்டு 2 பேர் புஷ் பண்ணிருக்கலாம். நீங்க சொல்ற மாதிரி லென்ஸ் சைடு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கலாம். சேம் டைம் மேப் ஸ்ட்ரீம் எடுங்க. வில் see. ஆப் ஸ்ட்ரீம் சேம் டைம் 105 பண்ணலாம் ப்ரோ. லெஃப்ட்ல பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ. ஈஸி ப்ரோ. லெஃப்ட்ல பண்ணியிருந்தா அவனுங்களை அடிச்சு ஓட விட்டுருக்கலாம் ப்ரோ. எத்து ஹை கிரவுண்ட் எடுத்துருக்கலாம். நம்ம ஹை கிரவுண்ட் எடுத்து அழகா தலை மேலே வச்சிருக்கலாம் எல்லாரையும். இங்க பாருங்க 2 பேர் தான். ஆனா ஏன் இவங்க இங்க புஷ் பண்ணாம ஏன் இங்க புஷ் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு புரியலையே. சரிக்கா அவங்க அட்வான்டேஜ்ல இருக்கானுங்க காம்பவுண்ட்ல. பட் ஒய் திஸ் டெசிஷன்
rather than picking up this decision. ஆல்ரெடி வந்து மேன் லாஸ் ஆயிருக்கு. நம்ம தான் ஃபினிஷ் போடுறோம் இத்தனைக்கும். வேற எந்த டீமும் போட்டிருந்தா கூட பரவாயில்ல. கில்ஃபீல் பார்க்கல. நம்ம தான் போடுறோம். 3 பேர் இருக்கிறோம். எப்படியுமே ஒரு மேன் லாஸ் ஆயிருந்தாலுமே 3v3 ஒருத்தனை ஏடிஸை நிக்க வச்சு நம்ம புஷ் பண்ணியிருந்தா கூட கவர் ஃபயர் வச்சு அடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னானு. பட் ஏன் இந்த டெசிஷன் போகாம இந்த டெசிஷன் போனாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. This needs to be reviewed. நீ இந்த இடத்த எடுத்துருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ஃபுல்லாக நம்ம கண்ட்ரோல் ப்ரோ. இந்த இவனுங்களை மட்டும் தான் அடிச்சிருக்கோம். இவனுங்க லோ கிரவுண்டு, இவனுங்களை அசால்ட்டாக தலைமையிலே அடிச்சு உட்கார வச்சிருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இவனுங்க வந்திருப்பானுங்க, இவனுங்களே அடிச்சிருக்கலாம். இல்லை இவனுங்களை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இவனுங்க டிஸ்அட்வான்டேஜில் வருவானுங்க. அடுத்து இங்கே ஒரே ஒரு இதுதான் அதுக்கு அது என்ன இது ஸ்குவாட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கும். அது ஸ்மால் இது அது பேர் நான் சொல்லுவாங்க பிரிக் ஹவுஸ். கண்டெய்னர்ஸ்லாம் ஆட முடியாது, கவர் அவ்வளோவா வராது. What do you guys think about this? நம்ம இடி எங்கள் ஏரியாவில் ஆல்சோ ஆல் சைடு போனால் பேக் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ஏன்னா ரெயின் வரும் போல் அந்த நாள் தான் விடுங்க ப்ரோ. முன்ன மாதிரி இப்போலாம் பார்க்க முடியல. ஜிபி மோசங்கர் வணக்கப்படி. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? கமெண்ட் சொல்லுங்கள். எனக்கு இந்த டெசிஷன் போயிருக்கலாமா இல்லை இந்த டெசிஷன் போனது ரைட்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா? வாட் யூ கைஸ் திங்க்? பட் ஏன் அது அவங்களுக்கு தோணலன்னு தெரியல அந்த டைமில். ப்ரோ இந்த இது நம்ம குரூப்பில் போடலாம் ப்ரோ. We spoke about altitude. We talked about how it was mathematically possible for them to push through. Okay, at altitude. 3 finishes on the board. They end up securing a knock on Pro OP. Now all they need is 2 more eliminations. This needs to be reviewed. And a chicken dinner. And that is going to be 50. வேற என்னன்னா நீ வந்து கன்சர்ன் சொல்றீங்களோ, I will convey this to my team. Like we are doing like you know suggestions, giving suggestions to the team, and that might help them to improvise in the future. And of course, from the side Team.Tamilas here, your concerns are they get the chicken dinner and welcomed in the comments. This game, so please drop concerns or suggestions in the chat. எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கலாம்ன்றது உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா drop பண்ணுங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே புஷ் பண்ணதுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே புஷ் பண்ணி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வின் இது நம்ம வின் சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம இருந்திருக்கோம். பட் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டோர்னமெண்ட்டை. ஐ மீன் இந்த மேட்சை பர்டிகுலர்லி திஸ் இஸ் அ டின்னர் மேட்ச். டின்னர் மேட்ச்னா கூட நம்ம வந்து செகண்ட் இல்லைனா தேர்ட் மேக் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ சொன்னா இந்த பிரிக் ஹவுஸ் இவனுக்கு கண்டிப்பாக வெளியே வரணும். அடுத்த ஜோனில் இவனுங்களும் மாட்டிப்பானுங்க. இதில் பெருசாக கவர் எடுக்க முடியாது. இதுக்கு பின்னாடி இந்த வெளியே வரணும். ஸோ நம்ம அந்த ஷாக் எடுத்திருந்தோம்னா எல்லாருமே வர வச்சு அடிச்சிருக்கலாம். ஸோ there was an advantage, but அந்த advantage மிஸ் ஆயிடுச்சு. It's okay. Next match பார்ப்போம் என்ன பண்ணிருக்காங்க. வேற 2 பேர் தான் ப்ரோ. லிட்டரலி 2 பேர் ப்ரோ. இவனுங்களை கிளியர் பண்ணிதான் அடுத்து இவனுங்க ஜிவி அசால்ட்டா இவனுங்க கில்ல எடுத்துருக்கலாம். Hector, he's gone too close for comfort. அவனுங்க ஃபுல் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இவனுங்க ஜிவி. நான் பாருங்க அசால்ட்டா கிளியர் பண்ணலாம் அவனுங்கள. Here comes the perfect nade, but it's scary John that cleans them all out alongside vacuum at all just to a statement being made by Vasista. ஓ இவனுங்க வரானுங்களா? இவனுக்கு பாருங்க அவுட் சைடு ஜோனா. நான் சொன்ன மாதிரியே அவுட் சைடு ஜோன் இவனுங்க. அடுத்து இவனுக்கு வெளில வரணும். தலைமையிலே அடிக்கலாம் இவனுங்கள. ஹை கிரவுண்ட் எடுத்துருந்தா இங்கே 3 பேர் நிற்க வச்சுட்டு இங்கே ஒருத்தனை நிற்க வச்சுருந்தா இவன் இந்த நேரம் வந்திருக்கவே மாட்டான் வெளில. பட் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இது கிடைக்கல அட்வான்டேஜ். ஐ மீன் பாசராக கால் பண்ணியிருக்கணும். லென்ஸ் ஷுட் ஹவ் ஆஸ்க்ட் ஃபார் எக்ஸ்டெண்டிங். ஐ கெஸ் அவன் ஐஜிஎலுக்கு எதுவும் அவ்வளோ சொல்லலையோ தெரியல என்ன நடந்துச்சுன்னு. ரெக்கார்டிங் வாங்கி பார்த்தா தான் தெரியும். எனவே வயசுக்கு வந்தா என்ன வராட்டி என்ன கொஞ்சம் அவங்கள ஃப்ரீயாக விடுங்க. பிளேஸ் 3 months இல்லை நம்ம சொல்லலாம். ஆக்சுவலி ஏன் வந்து நம்ம டெசிஷன் எடுக்கலன்றது வந்து சொன்னோம் தான். இதெல்லாம் வந்து க்ரூஷியல் மேட்சஸ் ப்ரோ. லைக் இந்த டெசிஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும். ஆல் பொசிஷனுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்டே போயிருக்கலாம். ஜோன் மேக்ஸ் அங்கே தான் வரும். ALT என்ன சொன்னீங்க மறுபடியும் சொல்லுங்க. நான் இப்பதான் வரேன். நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒன்றும் சொல்லல. இப்போ வந்துட்டு என்னன்னா நம்ம வந்து இங்க வைப் அவுட் ஆனோம்.
ஓகேவா in this இங்க வந்து நம்ம புஷ் பண்ணாங்க நம்ம பாய்ஸ் ரைட்ல இங்க கில் எடுக்கறாரா லென்ஸ் வந்து நாக் வச்சு இங்க கில் எடுக்கறாரு இங்க புஷ் பண்ணாம நம்ம பாய்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ரைட்டுக்கா போயிருக்காங்க சோ நம்ம பாய்ஸ் 3 மேன் அங்க 2 மேன் தான் அவங்களுக்கு இன்ஃபோ தெரியலனா கூட 3 மேன் இருந்தாங்க கூட ஏடிஎஸ் வச்சு புஷ் பண்ணி லெஃப்ட் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல டாப் கிரவுண்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஹை கிரவுண்ட் அதை வச்சு நம்ம டின்னர் போட்டுக்கலாம் அந்த மேட்ச்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா அது வந்து ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டுக்கா போயிருக்காங்க இவங்க வந்து காம்பவுண்ட்ல இருந்து அடிச்சிட்டு இருக்காங்க ரைட்டுக்கா போறப்போ ரைட்டுக்கா போனதை விட பெட்டரா இருந்திருக்கும் லெஃப்ட்டுக்கா போயிருந்தா 2 பேர் தான் அவனுங்க ஈவன் இஃப் இட் இஸ் 3v3 we could have won it ஏன்னா அவனுங்க அப்ப வந்து பக்கியில சுத்திட்டு இருந்தானுங்க அவங்க அவாராவே இல்ல நம்ம போயிருந்தா போதும் எடுத்துருக்கலாம் அந்த ஃபைட்டை அவர் ஃபியூச்சர் வைஸ் நல்லா பார்த்து பாருங்க is this the end hold your breath gone till then one man overextends and Basista nice they again move into அவங்க nades and smoke tune பண்ணல பாதி நம்ம கிட்ட கையில பலி lose one player for no reason at all and there it is the knock is going to be Menace இந்த மேட்சை முடிச்சிட்டு போவோம் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நீங்க பேசினதே பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம they've just lost Bunny நான் என்ன சொன்னேனா ஃபியூச்சர் வைஃப் வந்து பயப்பட வேணாம் எங்க இருந்தாலும் வந்துட்டு பயப்பட வேணாம் நான் நல்லா பார்த்துப்பேன் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதை சேட்ல கலாச்சிட்டு இருக்காங்க மக்கள் செமடி சரியானடி Simway not exactly healthy is 3v3 bro let's go bro against Simway knock bro allowing them the reset right now let's go baby open knock open it out into the open the shots whip from wait both were surprised but here comes the surprise என்ன மிஸ் பண்றீங்க from the back line ஸ்ப்ரே எல்லாம் மிஸ் பண்ணுவீங்க டேய் லாஸ்ட் ஒன்ல but altitude ஓபன்ல ஏறி அடிக்குறான் அவன் they are going to hit a new bro அந்த காட்ஸ் தூக்கினா முடிச்சு bro எவரி கேம் bro இது secure to kick things விட்டானுங்க bro சினிவி 1 out of 4 games bad that's bad buddy but they need a match team is going to be eliminated bottom 12 goes into the upper into guys சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும் bro finally experiencing heartbreak is this the end that's for tomorrow guys that's for tomorrow all your friends and these teams are fighting for that top 12 spot for a spot towards the wife இவங்க தான் டிசைட் பண்றதுலயே டபுள் மைண்டடா தான் இருப்பாரம்மா this team we had a lot of expectations from this banner as well but Alibaba அதுல எல்லாம் டபுள் மைண்டா ஆகலாமா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுல எல்லாம் ஆக கூடாது தானே வைஃப் யாருன்னு டிசைட் பண்ணதுல டபுள் மைண்ட் ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் கைஸ் ப்ளீஸ் let me know in the chat 11 people பாக்குறீங்க லைக் பண்ண பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க சீரிஸும் பார்த்து ரொம்ப காலம் ஆச்சு ப்ரோ சீரிஸ்லாம் பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ப்ரோ இதெல்லாம் ப்ரொடக்டிவா பண்ணுங்க ப்ரோ நானே இப்ப ப்ரொடக்டிவா அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுக்கிறேன் next phase in life is what next phase in life is what it's really a question for me what the hell should I do next later on got placement points and migrations pa 1 HP pa from what I remember Team.Tamilas had 10 finishes the last time hey என்னடா விரி கொண்டு போற hey what about watching yo man was out in the open standing exposed and eventually Hector also went down by Hector bro what the fuck comedy of errors Hector he messed up big comedy on the verge of being knocked out comedy of errors Hector he comedy of errors syndrome bro how did this happen and how is Mr. Rigel still live on the screen that's my question Team.Tamilas they made the first mistake and then instantly even Hector followed up he doesn't even have a helmet anymore what how Hector is he alive? Like Hector what huh what the fuck was that possible that was a you hate to see moments like this man you hate to see the moments like this but luckily enough for Vasista Esports you can't say they're around the bro same like what so they can't afford these type of mistakes என்ன நடக்குது bro they technically no செத்து போய்டான் அவன் I'll say a big வந்து இந்த டைம்ல அவன் வந்துட்டு கேமை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம் நினைச்சிருப்பான் ப்ரோ சீரியஸா அவன் ஹீல் பண்ணுகிறான் குத்தினுகிறான் உட்கார்ந்து அவனை அடிக்க முடியாம நாக்கு வாங்கி சாவறான் அந்த இடத்துல எவ்வளவு பெரிய அது வலி eventually you know அவனுங்களே கேக்குறானுங்க என்னப்பா பண்ற தம்பி நீ எல்லாம் போட்டு ஹெக்டர் அடிக்கிறானுங்க இதுதான் சொன்னேன் நான்
No connections found. He was நானும் ப்ராடக்ட்டா யோசிக்கணும். நோ வாட்சிங் டோர்னிஸ். Still he went for it. இதுக்கப்புறம் டோர்னியே இல்லையே. என்னத்த வாட்ச் பண்ண போறீங்க 3 மந்த்ஸ்க்கு? 0 டோர்னிஸ் இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு. எதனா ஸ்கிரிம்ஸ் எதனா நடக்கும் லோக்கல் ஸ்கிரிம்ஸ் அதுதான் உண்டு. இவனுங்க ஆடுவானுங்க BMSD காலங்காலமா போகும். படி வெயிட் don't skip the V and the fight. அந்த டெசிஷனிங்லலாம் வந்துட்டு டபுள் மைண்ட் வராது. Two down அவ்வளவுதான்டா. Race spot race guard ன்றானே. That's quite unfortunate. Ryder chasing them down. Damage. Even Revenant X-Spark, they should be ப்ரொடக்டிவா வந்துட்டு யோசிக்கணும். ஆனா ப்ரொடக்டிவா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. They've got so many points in the overall. ஐடியாஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்மளுக்கு. Any type of risk they can take. இல்லனா 95 போறது பிரச்சனை இல்ல. அது போயிட்டு வந்துட்டு அந்த 5 ஹவர் வேற எதுனா இந்த 5 ஹவர்ல வந்துட்டு வேற எதுனா அடிஷனல் ரெவென்யூ கொண்டு வரணும். சரியான ஷாட். ஓடு. God. What is he doing? What the hell is that, bro? What the fuck is that? What the fuck? That was desperate. And Revenant X-Spark just being cruel. Bro, RNT வந்து செதற விட்டான் bro. ஸ்பீஸா போய்டானுங்க. But now the man's taken down barely any sort of AP. But he still finds 3 strikes. Was crazy, man. What is he doing? What is that? செதறானுங்க அப்படியே. Syed, what is that shot? 3 பேர் செதறானுங்க. Taking down 3 players back to back. ஒருத்தன் கீழே போய்ட்டாயா? I did not expect that. I'm not going to lie. I thought Syed's done for, but that repositioning that came through from the guy, he was brilliant. The moment he found the first knock, instantly fell back. Reposition, got the second knock, and the third guy just got taken down in the span. சில்படி அவன் குவாலிஃபை ஆயிட்டான். Revenant X-Spark. Experiment. This is what happens when you're too careless. இங்க என்ன போகுது? மேரேஜ் டாக் போகுது. Lord, like நல்ல ஆனா. That was nice. 3 guys went in to challenge 1 guy and nobody made out alive. That is just unfortunate. Meanwhile, on screen here we do see operators having a little bit of a scuffle there. They are able to take down. Well, happy made gotta be scratching his head. 3 guys went in to challenge 1 guy and nobody made out alive. That is எங்க bro இவர் மட்டும் தனியா இருக்காரு. Unfortunate. Meanwhile, அவர் உள்ளே போயிருக்கலாமே bro. ஏன் bro அங்கே நின்னுட்டாரு அவரு? போக முடியாதோ? அங்க ஆமா மாட்டிக்கிட்டு இருக்காரையா? They are able to take down Team.Tamilas just like that. Well, it's a little bit awkward here, but push kana push. Come on. In the bag. But at the same time, what? Where did Fox come from? Okay, that's very, very awkward. That's going to make him feel good. The man's now feeding on these elimination points. Mr. Had dinner. Nope. And because of that, Team.Tamilas is not doing too bad in this game as well. They're getting those elimination points, looking pretty good. They're spotting the overall standings. Even they're in quite an unsettling spot. Netsலாம் போடாம புஷ் பண்றாங்க. Revenant X ஈஸி ஃபைட். அதுதான் அவனுங்க பாருங்க தப்பன்னு ஒருத்தன் சொல்லி ஏறுறானுங்க. அச்சே விட்டான் ஷாட்கன்ல. ஷாட்கன்னை நம்பாதீங்க. ஷாட்கன்லாம் வந்து நர்ஃப் பண்ணிருக்காங்களாமே ஷாட்கன். எஸ்பெஷலி S12K. ஒருத்தன் தான் ப்ரோ இவன். கேம்ப் அடிக்கிறான் பயங்கரமா. அல்திர போறான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Don't focus பண்ண. The players of Team.Tamilas esports. That is also one of IGL has good pun power but doesn't use it properly. Looking at the zone as well. அவங்க zone replacement க்கு 2 split strategy யூஸ் பண்றாங்க. One guy will go next zone, other will stay in older zone. Also got Team esports outside of the zone. என்ன bro இது? DI இது. And it is going to be very, very difficult to actually what the hell that fight just because of the fact here a couple of the zone this game 5 கில் வந்திருக்கு நமக்கு. எப்படி 5 கில் வந்துச்சு அதுக்குள்ள? 2 கில் தான் வந்துச்சு. அப்படியே 5 கில் வந்துச்சு. ஏதோ சுத்தி நிக்குது அது வேற. மிஸ்டர் 4 கில் வச்சிருக்காரு. பரவாயில்லை. யார் அச்சாரு? இதுல 2 கில் வந்துச்சு. மீதி 2 கில் 2 OP சொல்லி விட்டானுங்க.
சரி AX என்னாச்சு குவாலிஃபை ஆட்டாங்களா இல்லையா At all. Sports out in the open. That's Spray's disgusting. And it's going to find that Disgusting Spray. laser beam. Disgusting man is back. Already having the advantage inside of the fight. Guys, like button, subscribe button. Esports. Now it's down to just Pro, the only man, and even the utilities are doing a lot of chip. Crazy, bro. That's going to be it. The final man, the final nails in the coffin. That is it. யோசனை பண்ணனும் வாழ்க்கையில And then for sister, they've done a thinking is lot of work so like far. you know We're down towards the Thinking, final 13 teams so far. thinking, keep on Altitude is thinking. smack middle of the AX zone. on this upper bracket okay Toxic being not insane. They know. Sensei. Next to thinking Sinway. makes life better Two solid names. Motion, such an opportunity to try and stop them in the momentum. But at the same time, for Sinway, the only Holy thing they shit. really care about is getting the revival back up on towards Moch. இன்னும் கொஞ்சம் ரைட்ல போடுனா நல்லா இருந்துரும் நேரே Just gonna go for that. அப்பா revival. போட்டானுங்க It's gonna be tough. We just Now they are definitely It's gonna be outside tough. because of Team.Tamilas. And as we got, this is gonna be எங்கேயோ இருக்கோம் நம்ம very concerning here. This is a champion. ஷெல்டருக்குள்ள கிடக்குறோம் Now Sarang getting complete. Well, hold that thought Sarang. now. Sarang getting completely manhandled by Tiger in a one இந்தியா ஜார் வெரி குட் வரும் who's been lurking all by himself inside the shelters now going to be in another one versus யார் அடிப்பா one. Ninja John wait for a couple of Oi! taps. Eventually Ninja John falls as well and No Tiger way. takes him out. Oh no, Crazy, not crazy, bro. like this. And now 10 people Ronnie பாருங்க, like is பண்ணி coming பாருங்க. down to say hello. Even Shadow என்ன as இது well, ப்ரோ but சரியில்லை absolutely Wow. nothing. Yeah. Down in the dirt. That's where சரவணா இங்க ஒரு ஃபைட் Absolutely தப்ப தப்பா நடிச்சிரானுங்க nothing. ஒரு நாக்கு down in the dirt. That's where they are now. But Right, Glitch come on. forward. They're getting pounced on by the Avi, players. what has been, bro? Fortunately, Esports. Two players Goddamn, yo. completely healthy, and Glitch X34, all they can do is respect the opponents and maybe Oh. give them that space. Reload பண்ணினே பிக் பண்றான் Down low, it's completely fine though. Still things can be recovered. Utilities tossed down in the outskirts, but Oxen, the man gets chipped down even lower. டேய் Fortunately, Ada Esports, they bavi. need to be careful off the utility placement, and Glitch X34 now having the advantage inside the fight, as Pekka is the only man in this room, constantly spamming through in the hopes of maybe he's gonna stop the play. ஐயோ டீம்மேட் நேர போட்டாயா ஃபேன் ஆஃப் பி Reborn, they unfortunately knock out their own teammate with the utility. That's a massive blunder, and maybe try to blender பண்ணிருக்கானுங்க chance to life. Oh boy. டேய் ரிவைவ் பண்றான்டா Now Pekka, he needs to do so much more. Even Glitch X Reborn, you can see the stakes are all-time high. Team.Tamilas with 6 finishes, they have been eliminated this game. எல்லாரையும் ரிவைவ் எடுத்துட்டான் Now 0 finishes Strike, in bro. the bag. Pekka, you need to get some that there is somebody stalking them. அடா பாவி All like Four players. Uh-oh. All the 4 players against just this one man, Pekka, and he can't go anywhere. He's wrapped up for floor, and in the end, he will be eliminated. What too. the hell? Ultimately, Esports, that's it from them. 0 finishes. அழகா அடிச்சிருக்கலாம் bro Esports. Clean take. They are gonna be நோட்டீஸ் பண்ணல அவனுங்க Grab ஏதோ it. ஆகுது bro Yet, screen Seems like they are gonna be in the middle. Somehow making a survival on towards the top 7 here. BXC finally eliminated as well with 1 point in the bag. Team Altitude, not enough finish points, but again, if they get the chicken dinner with at least 5 to 6 finish points, they just Guys, might like be பண்ணிட்டு able to பாருங்க, miracle subscribe பண்ணிட்டு run பாருங்க. right here. Yeah, they might be. But look at Autobot. Toxic தூக்கிடுவாங்க நினைக்கிறேன். Away. 2 players are chipped down. ஏத்திட்டு போயிட்டான். But Ninja, he gets ran over, and now Mo shoulder burden on the man's shoulder. He's taken down pretty low, and he won't stand a single chance as Autobots. 11 kill ஆ? Their wrists yet again, and that's going to be Sinway down too with Holy 0 shit. finishes. Look at Autobots Esports. This team is Valve, fragile out. Robster, In the first 2 Toxic, days, Arib. Autobots Esports was playing that passive gameplay, but yesterday we saw Autobots Esports get that aggressive face on, and now they're நம்ம எங்க எலிமினேட் ஆனோம் clinch their wrists yet again. Pretty lovely. 6 கில் ஆச்சு Yeah, it's like get those ஒண்ணுமே புரியலையே This one man. have இந்த ஃபைட்ட பார்த்துட்டு அந்த ஃபைட்ட விட்டுக்குறோம்டா And maybe try to unfortunately knock the players. 3 பேர் இருந்தாங்க தான டிகில Dirt, that's where to Tiger. Now round and now going to be Aim guard அடிச்சு அழுத்தி இருக்கான் one with Ninja John. சினிவில அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மேன் இருந்திருக்காங்க utilities lost down in the outskirts, but Oxen, the man gets chipped down even lower. Fortunately, Esports, they need இவன் ஏன் அப்படி போனா உள்ளேயே இருந்திருக்கலாமே now having the advantage inside the fight, as Pekka is the only லென்ஸ் man in வந்து this நாக் room, ஆயிருக்காரு constantly spamming through in the hopes of maybe
He's going to stop Serrano the was reading, yeah, teammate again. personal, but what is happening with Glitchix Reborn? They unfortunately knock out their own teammate with the utility. That's a massive blunder, and maybe Team.Tamilas Esports, this is a second chance to life. Reborn Sense finish ஆயிருக்காரு. Glitchix கிட்ட செத்துட்டாங்களா? Game. That's going to be no place. very, very safe. Is oncoming from the north side. Insane. As if you had altitude to push. Insane is playing insane pole. Just because the sniper for somebody to. Guys, sniper பாருங்க, like பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க. Side in standing. He's gonna get surrounded. He gets scouted out, and now here he comes. He has no choice but to make a mad dash. But Glitchix Reborn, they have the vehicles, they have the numbers. There's only so much Sujao can do. Yeah, pretty much. He's getting absolutely bounced onto the players. And he was also getting overwhelmed at the same time, so he could not really do Glitchix Reborn, that's going to be an easy confirmation. Should be Shots just completely surrounding Sujao, and it's just engulfing him together at the same time. Utilities, they're chipping away a lot of damage, and now even the gunshots from Autobots Esports, they will find the confirmation, and just like that, you blink it and you miss it. Glitchix Reborn's down and dusted. For Altitude, I was not a big fan of the position they've got, but it does seem like it's working out for them in the smack center, trying to avoid as many eyes as they can. Off the rip, Altitude lost out on one guy, but now look at Autobots Esports. They're constantly hammering down players and teams that are right next to him. Very, very quick shots coming in. Headshots, Autobots Esports. What a dominance. Continue to snowball their way through in, but they are finally keeping the dreams alive here for Team Insane to have a massive performance. And so far, they have been just laying low for quite some time. For Altitude, they've just got that one man towards the Visitor Tower and the remaining two towards the opposite. Honestly, it's quite a risky gamble they're playing with. And that's what I mentioned, right? Just that one man surviving in that Visitor Tower. If there is going to be a pounce, he will not be able to take a stand. And even his teammates will not be able to provide any sort of cover. You know, right now, Bunny from Altitude is the biggest threat, not the Bunny from Mysterious 4. And as long as Bunny from Altitude is alive, nobody can do anything. And if Bunny, his teammates from the other side same max இந்த helmet எப்படி bro எல்லாரும் ஒரே Dress போட்டுருக்காங்க. உங்க ஏரியால ரெய்னா தெரியல bro நான் பார்க்கல. So much control. Mostly cloudy னா இருக்கு. But the problem is who is rain வரும்னு நினைக்கிறேன். And as soon as this எல்லாரும் X shoot போட்டுருக்காங்க. The opening the Team Insane is looking for as well. அது வந்து எப்படி சொல்றது BGMI கொடுப்பாங்க bro புரியுதா ஸ்கின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அவங்க கொடுக்குற அக்கவுண்ட்ல அதுல தான் ஆன் பண்ணோம் பாருங்க இந்த இதுல அக்கவுண்ட்ல ஸ்கின்னே இல்ல பாருங்க வந்துல and just like that they push through this hyper towers but from the backs they get shot at altitude they lose all control not in good position and this is what I அவங்க கொடுக்குற அக்கவுண்ட்ல தான் ஆன் bro that split from altitude it's never going to work out. Raghavi. No one's able to provide that proper cover fire. One single mistake and instantly Altitude. They've been dismantled from this game. And now Team Insane, they've got a good position a bit longer. Mysterious 4. Oh, very nice commotion. Team Mysterious in the middle, everybody can't really do too much. He is going to be the ultimate rat in this game. And Autobots, they themselves have not pushed their mark here. They've got a decent amount of eliminations, but that they're not inside the zone yet. Autobots Esports, they've realized one thing. That this game is pretty much theirs. Only if they show a bit of those patience in the final few moments. Yeah. They're just waiting for someone to lock horns. And the moment that happens, Autobots Esports will be the first one in third party. And look at that one man from Altitude towards the Visitor Tower. He's the only man that's surviving for Altitude. And Autobots Esports, Lobster, he tried to create that false angle. But instead, Lobster, he gets caught off guard as well. And it does feel eliminated Autobots were mysterious for now have the grip of the game, but they still need to get the proper control. Yeah, JD pretty much proning on the side. எல்லாருக்கும் வச்சிக்கலாம் இல்ல bro திரும்ப கொடுக்கணும் அந்த அக்கவுண்ட்லாம் இது சும்மா ஈவென்ட்க்கு மட்டும் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் BGMI அக்கவுண்டா bro ஓகே ஓகே இது எல்லாமே BGMI அக்கவுண்ட் தான் நம்ம அக்கவுண்ட் கிடையாது அது ஏன் அப்படி கொடுப்பாங்கன்னா But is that enough? அது ஈவென்ட்க்கு வந்துட்டு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி they need more. நம்ம அக்கவுண்ட்ல ஆட முடியாது அவங்க கொடுக்குற அக்கவுண்ட் ஸ்கின்ல தான் ஆடணும் பிகாஸ் அது வந்து ப்ரமோஷனுக்காக இருக்கலாம் வேற எதுக்குனா கூட இருக்கலாம் அதுதான் He's positioned himself around Serrano ஒரு ஸ்ப்ரே bro
Bunny, Snow Jard, தூக்கிட்டான் bro. but the Molotov, it's doing a lot of damage. Bunny, the man's literally on fire. But finally he's safe. He can patch himself up. Toxic getting knocked out. Now that's quite unorthodox. And Autobots Esports is now getting caught off guard. Just 2 men surviving in the back lines. Even Ralphie falls down. Blunders after blunders from Autobots Esports. And the last man, Reed, he does not even have enough HP to sustain this battle. Soon even he will be eliminated from the game. And that's what exactly happens. The last man from Altitude is there in the Visitor Tower. But he gets caught. Exactly happens. The 14 kill dinner, 15 kill dinner bro. But for the first time, but once again, that's gentlemen, take up already இங்க என்ன நடக்கும்? With those small little smokes, we'll try to cover up those entry points. And it seems like after a little bit of chaos, they are actually invading into the compounds. Nova 21 all by himself will get absolutely peppered. Yeah, pushing in tandem, and they've already found those confirmed knocks. That's going to be one man. And at this point in time for Nebula, if they want to get anything done, they need to get those equal trades off. Easily go for esports. For some reason, Nebula isn't really going for that revival. The utilities tossed out from Blitz. Now they're finding some insane connection as they found a knock towards Adi as well. And Nebula now crippled big time. Just 2 players left to face off against the entirety of Blitz. And this is where the real problems will start. Kratos, the man's got an AK for up close and personal combats. No one really has the shotgun to help them survive the scenario. For Nebula Esports, it's going to be a tough fight that cannot be converted. But let's see, you never know. It's Nebula Esports at the end of the day. They can make a major bounce back anytime. And look at Ryu! What just happened? 1v3 bro. Bounce back in. But let's see, you never know. It's Nebula Esports at the end of the day. They can make a major bounce back anytime. And look at Ryu! What just happened? All the players from Blitz, they wanted to make a pounce at the... Hitler வாங்க. ஏன் அழுவறீங்க? Turned into heartbreakலாம் போட்டு. அளவு பேரிடலாம். Well, we'll talk about that later because this time Ash is under up in White Walkers. They are in charge. Shiraj will join him in the party as well. Vegito creating that flank angle. Does find the knock and Flash is down already. First man from White Walkers already down and out, but an instant strike does pop up. It's knocks, Arjun who knocks back. That's going to be the 3rd knock from Arjun. He's fighting back like no one else, and White Walker's the only reason why they're still standing tall. ஒரே செகண்ட்ல 3 knock வச்சான் bro. டக்குன்னு. From a different angle, does find the knock and Flash is down already. First man from White Walkers. டம்மு நாச்சான். இந்த பீக்கு வெறியா இருந்துச்சான். Who knocks back? That's going to be the 3rd knock from Arjun. He's fighting back like no one else. White Walker's the only reason why they're still ஆமா ப்ளே பண்ற பிளேயர்ஸ்ல 3 salary இருக்கும். Precision on point, beat with the utilities, shotgun or the AR. He's making sure that anyone who stands against him, they will collapse. Akers is surviving as a little bit. Arjun got a great 1-3 here. With that one player, imagine thing. At the start of the show, him team and sports wasn't messed up. Hitler விட கஷ்டமா தான் இருக்கு. Will qualify for next event. Him. That is but the push in the edges of the circle of gravity that position. Stable in the overall sports. இன்னும் ஒரு நாள் நல்லா ஆடி இருக்கலாம் bro Hitler. One first day or second day should have been played better in order to qualify. இது ஒரு மட்டி கண்ணியா இது என்னயா இது வீக்கா இது கிரேசியா இருக்குது 10 people பாக்குறீங்க லைக் பண்ணி பாருங்க guys subscribe பண்ணுங்க. I think they really are so on the other side Alibaba does he not know there is a but Alibaba Raiders around the offset nonchalant about. In my opinion, Alibaba Raiders, instead of just running around inside of the houses, they should start scouting. They've already got a solid hold. They should look around them, see where teams are positioned, and gather a bit more of that intel. That's the only thing that's going to help Alibaba Raiders pave a good pathway in the future if the zone does move away from them. I like zones like these. What is Chris doing? There's no way. He wanted to get back inside of that house, but he kept on messing that angle up. The door. Bro, next angle பாருங்க வெரியா டின்னர் இருக்கும். Kind of funny, I'm not going to lie. Salary தெரியல bro. Actually get back inside, but salary depends on the achievements. 25k இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. Next match பார்க்கலாம். இந்த match could have changed everything. பார்க்கலாம் Hitler. நான் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம்.
about potential. Spray God is right at the edge. And I think Kratos might just have spotted Manya. Look at that Spray God at the edge. They're not aware of Wildfangs and their positioning, and Spray God is right at the edge. And I think Kratos might just have spotted Manya. Look at that Spray God. Did he manage to find the connection? A lot of damage being dished out. Nebula Esports are aware of Wildfangs and the fact that they are knocking at their doors at this point. A lot of smokes being deployed. Nebula Esports, I guess any sort of progression will be halted if Wildfangs are not extinguished already. They're just looking for... Bro, நீங்க மாண்டி மேக்ஸி கேரி உங்க டீம் நம்பர் செம எப்பவுமே. You can of Nebula Esports. Alibaba Raiders, Genix Defense. Thanks, Raghavi. All these teams looking good. 15 people பாக்குறீங்க, லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் மக்களே. Side as well. They need to start making that pounce too. And TWB still, they're playing the passive approach on the edges. With TWB, luckily enough, they're not in which Team.Tamilas as well. Esports, they themselves are in the midst of fight. Scary Jod as well as Pro-OP against the 4 of Team.Tamilas. Necro. I don't think this is going to be a good fight. The lead also has sort of been fumbled over there as the explosion, as we await the explosion. Sahil, OP and Hector are going to join the party as well, but Team.Tamilas, they are all grouped up in just one small angle. Not the best of ways to start a fight. I'm not a big fan of what Team.Tamilas is doing. No, bro. All are in the same angle, bro. But unfortunately for Vasista Esports, Hector gets knocked out. And that's going to buy enough time for Team.Tamilas to get settled. And look at Vasista Esports. Now they're also being pounced on by the players of Gravity Esports. Problems constantly on top of the players of Vasista. But there's also Silo P in that shack, and maybe he can be the X factor. Crazy. He needs to find a lot of value in that given position, and no one from Gravity Esports has even a single clue that there's someone. 5 years back இருக்கும் first play. They're not even tossing those. Over scout model அப்பலாம் செம competitive bro அதெல்லாம். Which is a little bit awkward, and there we go. Sahil, he fights the first strike. இவனுங்களுக்குமே ஃபைட் ஆயிருக்கு bro. third party வந்து பர்சர் பண்ணிருக்கானுங்க. Usually to clear out that shack, but they didn't. And now look at Sahil. He's making that push. And single-handedly dominating the fight as well as he chips down the second man as well. Sahil, he's taken down low. He needs to back away, but no, instead he gets knocked. Hector he wanted to actually support Sahil OP in the back lines, but now he pushes in further against Team.Tamilas. They themselves are hurt as a shot gets over. Team.Tamilas, Mr. Reichel seems to fall box OP, still holding off the position, but he gets absolutely overwhelmed. Team.Tamilas, they themselves are hurt as a Sahil OP in the back lines, but now he pushes in further against Team.Tamilas. They themselves are hurt as a shot gets over. Team.Tamilas, Mr. Reichel seems to fall box OP, still holding off the position, but he gets absolutely overwhelmed over there. சவுக்குலாம் சொல்ல முடியாது, ஒரே இதுல காம்பவுண்ட்ல மாட்டிக்கிட்டாங்க. பட் என்ன பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னா 2 பேர் கீழே ஆடி புஷ் பண்ணிருக்கலாம். அவங்க ஜிவிடி கூட ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம ட்ரை பண்ணிருக்கோம். பட் நம்ம வந்து டிஃபென்ஸ் காட்டோம். நம்ம வந்து ஃபோக்கஸே பண்ண நாக் எடுக்கிறதுல. நீங்க பாருங்க, இந்த டீம்ல இப்போ ஒரு நாக் கிரியேட் ஆகுது பாருங்க. டேமேஜ் வாங்கியிருக்கானுங்க இத்தனைக்கும். நம்ம பாருங்க பொசிஷன் மட்டும் தான் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம். நாக் எடுக்க யோசிக்கவே இல்லை நம்ம. கீழே ஒருத்தர் கூட வரல பாருங்க. கீழே ஒரே ஒருத்தர் தான் ஆடுறாரு. கீழே யாருமே இல்ல, எல்லாம் மேல தான் இருக்கான். இத்தனைக்கும் சைல் ஓபி இங்க இருக்கிறான். 3v4 அது ஃபைட் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிக்கமா இருக்குது. இங்க தான் இதெல்லாம் ரொம்ப புவர் ஃபைட் ப்ரோ. இந்த ஃபைட்டு நம்ம கொஞ்சம் பயந்து ஆடி இருக்கோம் தெரியுதா. அவனுங்க வந்து 3 பேர் கண்ணா பின்னாடி ஏறுறானுங்க. இவன் ஒருத்த 4 பேரை ஹோல்ட் பண்ணி எடுக்கிறான் ஜிவிடியில். அவனுக்கு 3 பேர் ஏறி அடிக்கிறானுங்க நம்மள. நேரே யூஸ் பண்ணல பாருங்க, நம்ம கன்னில் மட்டும் தான் ஆடி இருக்குமே. லிட்ரலி கன்னு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. நேரே வரல பாருங்க சிம்பிள்ல. 0 நேட் யூட்டிலிட்டிஸ் ஹியர். இவங்க பாருங்க அதர் டீம்ஸ் வந்து நேட் மாடலாம் தூக்கி அடிக்கிறாங்க. ஒருத்தர் குச்சி அடிக்காத ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். 2 பேர் சேர்ந்து குச்சி ஒரே இடத்துல கிளஸ்டர் ஆனாங்கன்னே தெரியல. மாலி போட்டா அழகா மாட்டிப்பாங்க தான். மேலேயே 4 பேர் இருந்தா ஒரு ரூம்ல ஒரு மாலி போட்டா ஆப்வியஸ்லா நாக் ஆயிடுவோம். என்ன பண்ணிடுறோம், 2 பேர் குச்சி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி 2 பேர் ஸ்டெப்ஸ் வழியா இருந்தா அடிக்கணும். அந்த மாதிரி யோசிக்கணும். ஒருத்த கதற விட்டுருக்கிறான் ஒரு டீம். 3 பேர் இங்க நம்மள கதற விடுறானுங்க.
Sahil, he's taken down low. He needs to back away, but no, instead he gets knocked. Hector seems to be completely lost. இன்னைக்கு Sahil OP knocked. He wanted to actually support Sahil OP in the backlines, but மூணே now பேர் pushes தான். in further against Team.Tamilas. Did themselves ahead as a shotgun stopper. Team.Tamilas missed Raichen. Seemed to fall box office. நேட் யூஸ் பண்ணிருந்தா ஈஸி ஃபைட் குப்டேஷன் மேக்கிங் தான் மிஸ்டேக் பண்றாங்க டிடி. Overwhelmed over there. Team.Tamilas have been extinguished with gravity. They now charge the ball as if Sister Esports. They're not ready to take this fight. Scary Jordan Propia, the only ones who hold this fight. They desperately need to win it no matter what. And speaking of Team.Tamilas, they were quite unstable. இப்போ அவனுங்க எப்படி டிஃபெண்ட் பண்றாங்க நம்ம பார்க்கணும். But now losing out that game in such வி an எப்படி awkward டிஃபெண்ட் way, பண்றாங்க நம்ம பார்க்கணும். puts வெயிட் them in பண்ணுங்க. such a bad spot. You got to feel இதே bad. மாதிரி தான் நம்மளும் இருந்தோம். ஓகேவா? மேல தான் இருந்தோம் நாலு பேருமே. Devil just அவனுங்க having எப்படி that ஆடுறானுங்க நம்ம one பார்க்கலாம். acquired. And Sujal, as he makes that push, here's Hector with the P90, and he can definitely possess a lot of threat. Sujal, he's constantly spamming through inside of that smoke. Hector right behind that door. Position of compromise. And Hector, he finds those two brilliant strikes. But Sister Esports, they somehow compromise the body of gravity, as now they're getting ripped apart slowly and steadily, and no one's gonna stand a chance. Pro OP, this was a little bit of a nightmare for the guy as he got knocked out. But Scary John, he's there to get instant trades. மூணே பேர் நாலு பேர் டிஃபெண்ட் பண்றானுங்க அவனுங்க. Sister Esports making this compound their home right now as they What dish the out fuck, two teams bro? and send them back to the lobby, pack them up. Team.Tamilas as well as Gravity Esports as well. What a beautiful composition it was. Yeah, my mistake is actually. Backlines was brilliant. Olanga We fight saw him it how well he hold on to that push coming in from Gravity. But then Hello defense on from to B. another one. This is going to be 2 OP versus Rider Esports, and Fame up top. He's quite at the distance, but I think he will get that angle. Through the smoke, that makes bro. him almost about to get the first knock, but no wait. This is fun. This is the end game. Thanks now, their previous fight once again versus Pro. He did நல்லா ஆடுனானுங்க வி குவாலிஃபை ஆனானுங்களா? It was just the added 108 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்களே. Yeah, for Rider Esports, they're just constantly peppering those shots away against Wild Fangs, getting the confirmations too on the knock players. ரேட் யூஸ் பண்ணவே இல்ல bro. யாருமே வந்து அடுத்து எப்படி எடுக்கலாம் பிக் எடுக்கலாம்னே யோசிக்கல bro. அதுதான் ப்ராப்ளமா இருக்கு. பிக் எடுக்க மாட்டேன்றாங்க. சம் ஃபைட்ட blank ஆயிடுறாங்க அப்படியே நின்னுறாங்க. பிரெயின் ஸ்டாம் ஆயிடுறாங்க நிறைய ஃபைட்ல. அது ஏன் ஆறாங்கனே புரிய மாட்டேங்குது. நிறைய பிரெயின் ஸ்டாம் நான் பாக்குறேன். தேர்ட் பார்ட்டி வருது நடக்குது. அங்கேயே பிரெயின் ஸ்டாம் ஆகி போக மாட்டறாங்க முன்னாடி. பிரெயின் ஸ்டாம் ஆகிறது ஃபைன். பட் மோஸ்டா எல்லா ஃபைட்லயுமே நம்ம பிரெயின் ஸ்டாம் தான் ஆகிடுறோம். அப்படியே நின்னுறோம். அது பேனிக் ஆகுறாங்களா இல்ல என்ன கதைனே புரியல எனக்கு. ஈஸி ஃபைட்லாம் விட்டுறாங்க. அந்த மாதிரி டைம்லலாம் நமக்கு பாயிண்ட் போயிடுது. வர மாட்டேங்குது. Wild Fangs has been dished out. நீ ஒழுங்கா கிளியர் பண்ணிருந்தா குவாலிஃபை இருக்கலாம். Just one player left alive. These teams were doing so well. பிரெயின் ஸ்டாம் ஆகுறாங்க நிறைய. அத நோட்டீஸ் பண்றது. Now bring us to water treatment, the central part of the circle. Scary Jord will be that one. நிறைய யோசிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாயிண்ட்காக. Been lying looking to fight. டூ டை பண்ணிருந்தாலே நீ ஜெயிச்சிரலாம் இந்த ஃபைட் எடுத்து நம்ம குவாலிஃபை ஆகலாம். ஏன்னா அவனுக்கு 3 மேன் அவனுங்க மேன் லாஸ்ட்ல ஏறானுங்க அவனுங்க. சாயில் ஓபி நாக்ல இருக்கறான். Position they've got, as I mentioned a while ago, it's probably one of the best, but Ali Raiders now, they're under heavy fire. 90 people பாருங்க லைவ் பாருங்க. So crucial right now because unless and until they get to that 80-point mark, I think it could be very hard for the position to actually go aggressive. Alibaba Raiders, a little bit of damage being caught out, but look at that shorty. The MVP from last day has once again been knocked out in the open. This has been the problem. They're not having that confidence to actually push out in the open, go head-to-head against White Walkers and challenge them for that compound. They're still trying to dish out damage, which is not giving them any favor. Oh no, Joyish, the man's barely surviving. Luckily enough, gets that first aid popped out. Good and dandy. Alibaba Raiders, Joyish. லாஸ்ட் மேட்ச் ஏறாங்கல்ல கில் கூட கம்மி bro. பார்க்கலாம் லாஸ்ட் மேட்ச் பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த மேட்ச் பார்த்துட்டு யார் ஜெயிக்கறாங்கன்னு பாப்போம். அங்கேயே இருக்கிறான் bro அவனும். அவரவே மாட்டேன்றான். வேற எங்கனா போயிரலாம். ஏடு போறானுங்கன்னு தெரியுது. ஜோயேஷ் நான் பா பண்றேன் நீ. As they've got the advantage inside the fight too. Urchin, he gets taken down pretty low. He needs to be a little bit careful.
Alibaba Raiders, just that one last man standing inside the compound, and even he will be wrapped up in his Systematic destruction, ladies and gentlemen. This man has had a ball in this map of Alibaba Raiders as well. Well, talking about being finished up, TWB comes up to be the first suspects now. TWB 28 people like knocked out Streamo. Being challenged inside the smoke spirit. Wow! The connection from the shotgun was brilliant, but for a second I thought that TWB would have won that fight. Streamo has been eliminated, but we move on to the next one. Third parties being absolutely destroyed right now. Pokar in the front lines being knocked out. Mac not really confident about him. The smoke cover has been deployed already, but Ryder Esports, I don't believe they're going to give them a lot of time. Grenades and artilleries might come through any given point in time. Pokar will sort of try to get raised up. Raise God is already on it. Ryder Esports also taking a little bit of time to try and rest back into proper form. I want to see TWB win a good fight next, right? They will not have enough time to wrap this fight up. 20 seconds. Knowing the fact that TWB, they're quite the passive bunch. Just look at them grouping up together. What do you expect? TWB, of course, there's going to be utilities tossed against you. Mac, the man is playing hidden, now pulls out the shot, the first strike, but instantly, even he gets retaliated. And we talked about how they don't have a lot of time to finish this fight. We talked about how they're 20 seconds before they can actually move up. Well, Ryder Esports show up and show us how it's done in 5 seconds, ladies and gentlemen. That's lesser run time than my PC itself. Move on, top dog. Inside of the shack, the shotgun does not work in. White Walkers, they are just walking on water right now as they are the gods of the lobby. Oh my God, Shorty! That was a disgusting flick. Turns around, slaps one of those players down, but White Walkers, they've just got too many players, and soon Shorty's going to be overwhelmed. I highly doubt the man's going to stand a chance. Look at the quick peeks. Nice in the end, he does get overwhelmed as Shorty gets eliminated too. Best games at White challenges they've been thrown up against, but Mad Kings Esports, they are unlike anything that they've faced so far. 12 finishes on the block, and they are looking to challenge them for this compound, especially with nades. They do welcome them so far, and the smokes have been established already. There are a couple of flanks, but Necro, I'm not sure of Vegito in the front line. Should go ahead. Arjun, the main man, falls. Shadow-Boji has been traded up as well. This is Vegito and his time, but will he be going to super? Esports are wiping the floor with White Walkers at this point. Mad Kings feeling quite comfortable inside the fight as they've got the man advantage too. And even Vasista Esports, they're around the fray. They want a third party. They're Scary John. He gets taken down pretty low. Thrones out of the open. Luckily enough, no line of sight on the guy yet. Mad Kings, they need to deliver that final finishing blow to watch that one last man left to White Walkers. But Clutch goal, how did this happen? How were the tables flipped? White Walkers still with a chance. White Walkers, this chicken dinner. Arthur was able to deliver that final blow against Mad Kings. Scary John, he makes the pounce up close and personal. Everyone but White Walkers, they're back upon their feet. And unfortunately, Vasista will not be able to get the game. But White Walkers, this was a nuclear performance. It wasn't bro, Essential Manager, but I have no clue how it's bro, Essential Try gives his team a second. Only time will tell. I think or is it going to well, ladies and gentlemen, it's going to be a tough task, a tough ask from the last two remaining lads, but Mac on the sidelines, there's going to be Jatin as well to back him up. I feel bad, but it just goes, hey, they're still 2v3, certainly can work, especially with the circle being on top of 2 qualifying. Mad Kings Esports though, they don't need prayers. What's Siverni? India as well. They better start. I don't his desk to post around. TWB recovery. The match is up, crucial match. Joish, that's at this point. Anything will move on. Something about their opponent. Interesting Alibaba, this already 3 men not just this into the top.
it just seems like that firepower that we always knew Chris OP to actually have or he possesses, it's just extinguished for some reason or the other. But we move on, Glitch X Reborn. Glitch X Reborn also, one of the teams that I love talking about. Like, what do you think is going wrong? Considering this, it needs miscoms from Glitch Reborn, timing the... Right now, it is not early game where they want to play from the Northern Island or they want to stick around Georgia Pole. Just far we see Vasista isn't really been... X-Park isn't there in this game because Revenant X-Park, I mean, they made it clear they want Rider Esports bad. They're fighting at the 73-point mark. You're just barely... வாங்க ரிஸ்க் கேமிங் வணக்கம் ப்ரோ எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க And you still have to aggressive or DI completely new spot where dilemma strikes. But what is the dilemma, Salty? Yes, I mean, what do you mean ever? Like when the target aggressively and safely cross the finish line. And in doing that, they sometimes fumble heavily. And this is my problem with Genix Fem, with Rider Esports as well, who are right at the borderline of qualification. But do they go in aggressive and chase down the target in initial few moments? But this can also result in their fall. let's go See, to me, it's not a dilemma at all. You've known me for a long time, and you know for a fact that I live with a now or never mentality, man. It's always now or never. An opportunity. ஓட்டி விடலாம் Like the esports, if he wants to, potentially not fifth. I think anything is possible, Johnny. There can be a big jump available, but for that, Ralph needs to be at the top. TD match, buddy. Bro, TD எவ்வளோ points list eliminate ஆனாங்க 6 points. Part of the Risk gaming வாங்க வணக்கம். like Glitch X Reborn. வின்னர் மேட்ச் ஆயா இது ஐயோ Quite what is Mania's next over. Esports Veron and Phantom is injured. வின்னர் மேட்ச்னா அப்ப டின்னர் வச்சு தான் குவாலிஃபை அப்படி Positioning from Phoenix Esports Veron and Phantom, beautiful stuff coming in. White Walkers முச்சு விட்டுக்கறானுங்க. That have been completely eliminated once again. ஃபைட் அங்க ரைடர் பண்ண உள்ள போ. To bid goodbye to the lobby. Well, it's going to be the first team out of the way. TWOB. Rider might be next as they get spotted out by the players of Nebula Esports, although they do kick things off in a brilliant manner, taking out ஒரு மேன் லாஸ் ரெண்டு டீம்லயும். Nebula are going to be left in a very awkward situation. The more one of those names, Alibaba. Madla man last. See, Madla man last. So both these teams need to be careful, but look at that finish feed. Glitch Reborn in trouble as Gravity Esports attract all the attention. Genex effect. இன்னரே நம்ம தானா? One after the other players of Glitch Reborn. அப்புறம் ஏன் குவாலிஃபை ஆவல? This fight just keeps on happening, keeps going on. Mad Kings down to the last man. Might be the next team to hit the floor, but there you have it. Nebula Esports with the trade. Rider Esports in some trouble. And Ryu, he needs to adjust. ஜாலியா கார்ல சுட்டுன்னு போயினுக்குறானுங்க bro. Needs to readjust. Classic மாதிரி. Extremely low on it. They just run into the blue zone itself. Trying to see if they can finish off Rider Esports right here, right now. Rider Esports basically are experiencing இதுக்கு முன்னாடி மிராமர் மேட்ச் வந்தா ஆகிருப்போம். Finishes in the two play. We do see the finish feed popping left, right, and center. This time it is going to be Blitz who are on the receiving end of it. Vasista Esports, they've done a good job so far. Sora with the knee being popped. மிராமர் மேட்ச் வந்து கொஞ்சம் சோக் ஆயிடுச்சு. பிளண்டர் பயங்கரமான பிளண்டர் பண்ணாங்க. Get dished out, but Vasista Esports, they're still holding their ground, which is brilliant. But now look at this, Scary Jaw does get knocked out. 3 players on towards 1. Blitz Esports will not be able to survive around the corner. As Sahil manages to survive, but Blitz Esports, somehow or the other, they stitched together a partnership to eliminate the likes of Vasista. Brilliantly done. இந்த சோகம் நல்லா ஆடுறான் bro பிட்ச்ல. லாஸ்ட் ஒன்ஸ் நேட் சோக் பண்ணுவாங்களா? NX ஓவர். கௌதம் மீட்ரி ஸ்டீராரு NX. லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க நண்பா. Any hope in their heart to make it through to the next. ஃபர்ஸ்ட் டே நல்லா போய் தான் நல்லா இருந்திருக்கும். என் தெரிஞ்ச மிராமர் மேட்ச் தான் பிளண்டர் நிறைய பிளண்டர் பண்ணிருக்காங்க. மிராமர் மேட்ச் வந்து அந்த V அடிச்சிருந்தாலே நம்ம குவாலிஃபைட் bro. Right up top. அழகா அடுத்த டீமே வைப் பண்ணிரலாம். The Hava officials aren't 3 பேர் அது ஏறி அடிச்சிட்டு போய்ட்டானுங்க bro. அது நினைச்சாதான் எனக்கு இன்னும் வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியல. 3v4 அடிச்சிட்டு போறானுங்க வந்து ஜாலியா. WWE ல அர்ஜுன் நல்லா ஆடுறான். 3 கில் போச்சா? ஓ ஷிட். Baxter's just 11 points over in. He needs close home run. Will match are coming in from, and
WWE Arjun நல்லா ஆடுறாப்ல. Look at this, Arjun in front. Sujal, of course, is going to escape with that buggy itself, but that was a close call. I think a second opportunity being given to our White Walkers do position themselves in this position, but White Tiger this time, all by himself in a shack. The nade being popped out. Shiraj. Chana or nade. Escaping Siraj. from that situation. Egri asam bro. Unscathed, and with that SMG is going to clean the floor away. I think PNX qualified anla. Lifting. Be a little bit more precise, and this is their opportunity to make it happen. 3 finishes secured on the team. Did PNX qualify? No. Shots with Shiraj. He's drawn the wrong kind of tension. Flood got circling around in a buggy. Let's got to He's going to scout for information and just go back to his teammates with that smoke. Shiraj got just being doing. Hope you're having this now. I love that. Top Apollo. 79 points PNX. Every single player has stepped up, to be honest. But this time, Gravity Esports still Miramar one room la gali. Net choke. Towards Phoenix, but Vada Shankar. The smokes isn't really These two are choked our team. 20 people pagring like panna subscribe Sarvar OG, we were talking about this. As we were talking about Nanba. Let's see how far Blitz Esports go. Are we going to see them finish round 1 of the low bracket on the first position? It's going to be Play Esports, but to a safer position. Qualified anla. Okay. PNX qualified. Esports to move in and dance la adha potunanga PNX la paatha. He does see his threat up front. Few shots fired just to check him. Serana zone bro. No contact though. Fate still have to block their way, but still the circle on towards Everest. Ladies and gentlemen, yet another fight being broken open. Nebula Esports now. Kratos on abda retire avana aadran enna kadane puriyala top guy post podran irma team la poi aadran enna pandreenga land up, but still the opening knock hasn't really been found there. Giving each other VX gali bro. VX la yarara confusion ave irukku their journey in round 1 on such a great note, but couldn't really VX team group la illiye yaar ya team VX la. Oh no, even if it is the hovercraft, Serrano team sprays it down. It's going to blow up in the back lines. Bot fire. Nice. It's going to be the first man. Net podalama inga moon pick net poda moon pick. Oh my god, 3 kills bro. Just 2 nades, and this entire trio is going to be done for. Oh, first one falls. Second one also just blows up mid-air. What is Team.Tamilas doing? They need to make contact with the utils. Can't really allow 2OP to close in. The third nade also mid-air explosion. So lucky the players of 2OP. Here comes another one. What is wrong? Don't cook the nades, just throw them out. What is this team doing? That is just horrible. What am I watching, man? I don't know what you're watching, but one thing is for certain, 2OP, even unwillingly, they sort of created a smoke path that can allow them to actually reposition and escape from these nades. Fortunately or unfortunately, the nades aren't really reaching them somehow. Really bad nades, bro. Really bad nades, bro. It's bombarded and overwhelmed with 3 players absolutely facing him. White Walkers walk away from that fight unscathed. One of their players definitely has been taken out, but we move back to that fight. Of course, 2OP not in a position where they can survive from the back lines. Phoenix Esports gonna clean them up in the 9th position. PNX qualified. I don't think a lot of opportunity awaits them now. What suggestion will you give to the team? Would suggest to change playing style or change the IGL, to be honest? To be honest, why changing the IGL? எனக்கு புரியல. நல்லா தான் பொசிஷன் எடுத்து கொடுக்குறாரு. எல்லா மேட்சுமே பொசிஷனா எடுத்து கொடுக்குறாரு. I accuse the fraggers. The fraggers வந்துட்டு எப்படி சொல்றது? கில் எடுக்கிற மாதிரி டைம் இருந்துமே கில் எடுக்க மாட்டேன்றாங்க. fraggers must improve their fragging skills. அப்பதான் வந்து எப்படி சொல்றது கில் பாயிண்ட் அப்பதானே வரும். ஒரு என்ட்ரி எடுக்க முடியல நம்மளால. ஒரு ஃபைட்ல நான் பாக்குறேன் ஒரு என்ட்ரி கிரியேட் பண்ண மாட்டறாங்க. என்ட்ரியில ஆப்போசிட் டீம்ல தான் என்ட்ரியே வருது. க்ளோஸ்ல வந்துட்டு யாருமே என்ட்ரி எடுக்க மாட்டறாங்க. ஜோன் எடுத்தா ஆடுறாங்க அவ்வளவுதான். இல்லனா வந்து ஃபைட் எடுக்கணும்னாலே ஒரு மூவ்மெண்டே இருக்க மாட்டேங்குது டீம் கிட்ட இருந்து. அப்படியே பிரெயின் ஷாம் ஆயிடுறாங்க டீமே. 4 பேர் பிரெயின் ஷாம் ஆயி அப்படியே நின்னுறாங்க. நேடு எடுக்க மாட்டறாங்க, மோலே எடுக்க மாட்டறாங்க கையில. எதுமே அப்படியே லைக் எது அவங்க கிட்ட லூட் இருக்குது.
ஆனா அதை மறந்துடுறாங்க, கன்ல தான் ஆடுறாங்க. இப்போ இந்த மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா நேடே ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணல. ஸோ நேடிங் ஸ்கில்ஸ்லாம் மஸ்ட் டு பி இம்ப்ரூவ்டு. இந்த மாதிரி லைக் எப்படி சொல்றது, குரூஷியனால ஃபிராகஸ் வந்துட்டு கில் எடுக்கலன்னா ஐஜிஆர் பேம் பண்ணவே முடியாது உங்களால. அவரு பண்ண வேண்டியதை பண்ணிட்டாரு. அவர் எவ்வளவு மேட்ச் ஜோன் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு தெரியுமா? நான் பார்த்ததுல கிட்டத்தட்ட வந்து 5-6 மேட்ச் கிட்ட ஜோன் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. எல்லா மேட்சும் ஜோன் எடுத்து கொடுத்தா வந்துட்டு எப்படி சொல்றது, கொடுத்துமே ஐஜிஎல் மேல ப்ளேம் வருது. அது தட்ஸ் ராங் ப்ரோ. ஃபிராகஸ் நீட் டு டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எப்படி சொல்றது, ஃபார்வர்ட் வந்து அவங்க தான் கில் எடுத்து கொடுக்கணும், டீம் ஓப்பனிங் கிரியேட் பண்ணணும். It's not an ideal job to create an opening. ஓகேவா? இப்போ இந்த மாதிரி டைம்லலாம் கில் எடுத்துருக்கலாம். 3 நேடு போடுறாரு, 3 நேடுமே காத்துல தான் வெடியுது. ஒரு நேடு நாக் ஆயிருந்தா கூட அதை செக்யூர் பண்ணிருக்கலாம், இன்னொரு நேடு போட்டு. ஸோ இதெல்லாம் தான் திங்ஸ் லைக் சேட்டன் எப்படி சொல்றது, சின்ன சின்ன திங்ஸ் தான் மிஸ் ஆகுது நம்ம கிட்ட இருந்து, புரியுதா? அது வந்து பிக் இம்பாக்டா கிரியேட் ஆகுது. அந்த மிராமர் மேட்ச்ல லெஃப்ட்ல புஷ் பண்ணிருக்கலாம், லென்ஸ் தான் நாக் வைக்கிறாரு. லென்ஸ் என்ன பண்ணாருன்னு தெரியல, கால் கொடுத்தாரா அந்த 10 to 12 more. I think they need to touch that 9-point marker just to be safe. But Sujal ரைட் அப் புஷ் பண்றாங்க அந்த இடத்துல. லெஃப்ட்ல புஷ் பண்ணி தான் நம்ம மேட்ச் அது ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். But not properly. Draxi ஐடியாலாம் சேஞ்ச் பண்ணனும் அவசியமே இல்ல bro. The first man from the side of White Walkers falls. Arjun out of the way. Maybe some matches வந்துட்டு மிஸ் ஆகும். But it is best like taking zones. The most beautiful formation out of all the teams who have made it till the 6th stage of this match. நேமில பரவாங்க வணக்கம். கோரி போனா வர அடங்க மாட்டறாங்க. அதான் சொல்றேன், ஒரு 4v4 கூட நம்ம ஓபனிங்க கிரியேட் பண்ணல bro. அதுதான் உண்மை. நான் நிறைய மேட்ச் பார்த்துட்டேன், ஒரு 4v4 கூட ஓபனிங்கே எடுக்க மாட்டறாங்க. பிரெயின் சாம் ஆயிடு நின்றுறாங்க அப்படியே. நேடு மாலி எதுவுமே இருக்கா இல்லையா பார்க்கறாங்களா இல்லையானே தெரியல, அப்படியே நின்றுறாங்க. பிரெயின் ஸ்டார்ம் ஆயிடுது, அப்படியே வந்து கேமே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுது. டக்கு 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 டக்குன்னு எனிமி ஏடு போடுறான், எனிமி வந்து என்ட்ரி கிரியேட் பண்றான், அடிக்கிறான், முடிக்கிறான்னு போயிடுறாங்க. இதுதான் நடக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், நேடு கேம் ஆரம்பிக்கணும். நிறையா டிடிஎம்லாம் நேடு எடுத்து ஆட ஆரம்பிக்கணும். கன் பவர்லாம் இருக்குது, இல்லன்னு சொல்லல, கன்லாம் அடிச்சிடுறாங்க. நேடே ஏன் யூஸ் பண்ண மாட்டறோம்னு தான் எனக்கு புரியல. very very less need utilities by the team. More needs at them. Now this is a proper boiler room at this point. Everything that's inside absolutely gets blown to smithereens. Man, I don't know how Rider Esports they're still surviving. Gravity Esports அதே தான் சொல்றேன் நோபல் ஜான். நானும் லென்ஸ் தான் வந்து நாக் ஃபினிஷே போடுறாரு வி ப்ரோவை. அப்ப 3v3 வரணும். இவங்க 3 பேர் இருக்காங்க, 3 பேர் இருக்காங்க. ப்ரோ நான் கவர் ஆகிற ப்ரோ புஷ் பண்ணுங்க ப்ரோ, லெஃப்ட்ல கிளியர் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஏன் ரைட்ல போனாங்கன்னே தெரியல எனக்கு. அதெல்லாம் ஹை கிரவுண்ட் அட்வான்டேஜ், பீக் பண்ணாலே அடிக்கலாம், அந்த மாதிரியான ஒரு இடம் அது. நம்மளுக்கு தான் அட்வான்டேஜ். ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அவன் வந்து இப்போ நம்ம கார்ல போறோம்னா அவங்க வந்து பீக் பண்றானா, இன்னொருத்தர கவர் ஃபயர் வச்சு அச்சு சொறி இருக்கலாம். அந்த இடத்துல ஈ இருந்தாலே அந்த மேட்ச்லயே பாயிண்ட் எடுத்துருக்கோம், அந்த மேட்ச்ல நம்ம குவாலிஃபை ஆகலாம். right behind him gets cleaned up. That is embarrassing. Avya யோசிக்கவே தெரியல. செகண்ட் மிராமர் மேட்ச்ல 3v4 ஆகுது. வெரி குட் அடிறானுங்க. For more of these plays because this is fantastic. Inside of the containers they've done what is extremely difficult to do, to maneuver through containers but also find those eliminations, keeping all Meta Ninja TD மேல 2% responsible all got team. Bro அவன் என்ன போறான் அதெல்லாம் நமக்கு மேட்டர் இல்ல. and I think Gravity Esports நமக்கு அவலமா ஆடிறோம், அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போறோம். It's about when and how social media to be successful but also to be efficient. ஆயிரம் பேர் பேசுவானுங்க. அதுதான் நம்ம உட்காந்து டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது நம்மள. நம்ம மேல இருக்க தப்பு என்னன்னு பார்க்கணும். Might be a little too late. They've gone 5 eliminations, that puts them over 80 points, but just that extra bit of போறானா அப்ப வந்து tastiness. அவன் வந்து நல்லா ஆடிட்டு அப்ப போடுவான். Tastiness. Yeah. அவன் நல்லா இல்லனா போட மாட்டாரு. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். I want some tastiness in my meals at this point. You know, I was sick yesterday. I've lost my taste. Were you sick or were you sick? இப்ப அவனுக்கு ஒரு காம்படிட்டர் வேணும். நல்லா ஆடுறான் அவன். I think we both are sick. நம்மள அடிச்சா அவனுக்கு வந்து ஒரு ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும். அவ்வளவுதான் பண்றோம். Let's see, we are in the end game now. அத பத்தி நம்ம ட்ரிகர் ஆக கூடாது. நம்ம மேல மிஸ்டேக் இருக்கு. Said by Dr. Strange. நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம்ன்றத பார்க்கணும். Adi knows that this is not the champion. We really need to improve. Okay, wow.
இது actually அவ்வளவு கஷ்டமான லாபியும் கிடையாது. சீரியஸா சொல்றேன் நானே சொல்றேன். Just flex on the newer names, I guess. It's not a very tough competitive lobby கூட இல்ல இது. எல்லாமே semi T1 teams தான் அதுல இருக்குது. பட் இதுலயே நம்ம வந்து இவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறோம். He's the Thanos of this lobby right now. Rio and Kratos, the dynamic duo, is still surviving. Phoenix Esports, by the way, they have done a brilliant job just closing in over here. என்ன பண்ணனாங்க? 3 points, 5 finishes from this particular match. Phoenix, Gravity, White Walkers, main player, fifth player ஆனா main player ஆனா நல்லா இருக்கும். Main player as well. Maybe if they get a chicken, they're going to like பண்ணி subscribe பண்ணுங்க. Just maybe I will pray to God that they find themselves. R&D push பண்ணுவாங்க first match easy defend பண்ணிக்கலாம் Sakir bro. The two teams that have points to give basically as donation to everyone else are going to be Nebula and Blitz right now, and both those teams are just playing extremely try hard, man. Nebula has completely vanished from the action, and Blitz Esports refuses to move in from that. Bro, story என்ன தெரியுமா போறானே? Soham and 43 people பாருங்க. Strong. Meta enjoy வந்து என்ன தெரியுமா story போறானே? Hey man, I don't blame Nebula to be honest. This is battle strategy. Meta enjoy என்ன story போறாங்கன்னா Dragon வந்துட்டு good caller. I mean good caller ஆமா call giving வந்து good-ஆ இருக்கும். Rico வந்து good player. TDN போட்டு good boy போட்டுனான். Talking about Team.Tamilas as well, they have been holding on to these warehouses for a very long time as this somebody has to give credits to our production team for bringing up such a beautiful and good looking match. God damn. அத போட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து பேண்டர் ஃபன் பேண்டர் யார் வேணா என்ன வேணா போடலாம் மீடியால அப்படின்றாங்க. The final third Blitz have been surviving for a while in spite of their position being known. Team.Tamilas have been guarding them since days, but they haven't been able to pounce on them. Blitz off center pathway to enter the seizing them. Currently they are under fire from multiple teams. Nebula Esports charging on top of them. Gravity Esports as well from the back lines. It seems like Phoenix Esports, they are caught in a sandwich situation. Phantom of course will get taken down. Shiraj holding on to this position all by himself. Banterna enna Gravity is charging in through Nebula. Or funny idu mari bro, rivalry mari. Hold on to that position. I'm not really sure. Eppadi solradhu? But Ash from the back trolling mari, fun trolling. Shiraj in the front lines as well. எப்படினா அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஹெல்தி கான்ட்ரோவர்சியா ஏதோ சொல்லுவாங்க. The last man standing from Nebula, and we know this man can change the course of a fight all by himself, Johnny. And now he has to do that as well, do the heavy lifting, pull off a miracle as Gravity Esports approach. இதே அவன வெளிய போறப்ப நம்ம போட்டுறணும் BMSD. அப்ப நான் சொல்லிப்பாங்க they're looking to find those angles. They have யார் அவன் வெளிய போறப்ப தான் அது ஃப்ரீயா தெரியும். அது அவனுக்கு பண்ணா தெரியுது இப்போ. ஏன்னா உள்ள இருக்கான் இப்ப அப்பர் பிராக்கெட்ல. இது அவன் வெளிய போறப்ப நம்ம போட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஐயோ அம்மான்னு கத்துவானுங்க. On the other end Shiraj. Oh boy, blue zone pushing his back. Needs to run around the corner. அதாவது எப்படி சொல்றது POV ல இருக்கறப்ப தான் வந்து அதோட ஃபீல் தெரியும். Siraj only has one nade. இல்லாதப்ப தெரியாதுல. He knows Kratos. பெஸ்ட் போறான் விடுங்க. Waiting for him. Oh, that சின்ன பசங்க விளையாடணும். அப்படி விட்டு போடுங்க. He's going to be flushed out from behind the corner. He's forced to reposition now. Siraj wants to run after him, but he needs to be careful. There's basically a firing squad waiting for him on the other end. Jump shot from Kratos. A little bit of a connection found. The damage from the nade. Siraj out of the way. Phoenix Esports eliminated from the game. Nebula could be next. Gravity Esports like is this going to be it? Is this that how they push through? Team.Tamilas still present in the mix. Kratos, he's going to be the point both these teams are eyeing for, and Fox OP wants to push up with the God hunts down White Walkers in the back lines, and Arthur is going to be down. Draxi from Gravity falls to the blue, and Team.Tamilas, if they strike and they strike hard, if they walk away with these finishes, then just maybe they will qualify for future rounds. But Vegito from the blue zone is just stealing every single bit of hope that Team.Tamilas needs. Vegito gets shut down. Knight from Gravity can't really shine bright enough to finish off Team.Tamilas, and the chicken dinner is finally. Anki Kalaipa Mazi used to like TD name. Adukku Mazi solvan TD is one of my favorite team, and the top support players are Z-God Striker nu soltundam. Eppode my friend. Bro Mazi la nammalu bro. Past few months mistakes recognize பண்றாங்களா இல்லன்னு தெரியல. அப்படியே பண்ணாலும் I don't think they are working out. இத ஃபிகர் பண்ணுங்க bro. நானும் போட்டேன் bro, நிறைய போட்டேன் bro, மெசேஜ் எல்லாம் போட்டேன் bro குரூப்ல.
the தெரியல எனக்கு mid-table பிக்கெட் who were பண்றாங்களா இல்லையா struggling எனக்குமே in அதே டவுட் every இருக்கு single one of the ஜார்ஜியா போல் teams. கண்டென்ட்ல ஒரு வாரம் They இருக்கும் got ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் themselves ஆஃப் the points that BMSD they wanted. Yeah. Inching closer to the cutoff, but also making it even more ஜார்ஜியா போலா Ever seen. उसको वो already And now ப்ரோ இது மிராம தம்பர ஸ்டார்ட் அது இன்னைக்கு யுவராஜ் படி வாங்க வணக்கம் எஸ் அவனோட ஃபேவரட் சப்போர்ட் ஜிகாட் ஸ்ட்ரைக்கர் சொல்லுவான் இந்த மேட்ச் பிகினிங்ல சொல்லுவானா அப்படியா பார்ப்போம் இருங்க டைமிங் சொல்லுங்க ப்ரோ பிகினிங்னா புரியல ஜி லைட் பார்த்து போகும்போது சொல்லுவாங்களா என்ன சொல்லுவாங்க ये सारे युवा खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि जाने ஹிந்தியா இங்கிலீஷா ஹிந்தில தான் மெசேஜ் இருப்பாரு எப்பவுமே அங்கி பாட்லாம் for Group B, ladies and gentlemen, secure a flight path starts towards the eastern side. So teams heading west. Jeez, but I don't think there are going to be many opportunities for them to actually change up this check-in because we saw the point standings. We saw ஏன் தமிழ் பிளேயர்ஸ் மட்டும் பிக் பண்றாங்க வாதி bro it's தமிழ் ஆர்க் bro நான் bro புதுசா கேக்குறீங்க இவ்வளவு காலமா தமிழ் பிளேயர்ஸ் தான bro ஆடிட்டு இருக்காங்க in the cutoff to be, but we are game. என்ன டைமிங் அது Look at the cluster over there towards Sivan. இன்னைக்கு இல்ல டே 1 படி சேஞ்சஸ் இருக்குமா மேபி இருக்கலாம் கேம்ல என்ன படி என்ன ப்ரோ தமிழ் ஹிந்தின்னு யுவராஜ் ஹாய் ப்ரோ படி ப்ரோ என்ன டைமிங் இது ஸ்டார்டிங்னா இதுதானா சொல்றீங்க I think from 10th to possibly 20th. நிறைய வாட்டி சொல்லிருக்கேன் ஜிகாட் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் டீடைல் ஒரு வாட்டி கூட நிறைய பிளேயர்ஸ் around that 80 point is where we are thinking, ladies and gentlemen, the cutoff to be, but we are unsure, and I'm pretty sure அது தெரியும் ப்ரோ இந்த இது பார்க்கலாம் தான் கேக்குறேன் என்ன டைமிங் Tamilas, but my goodness, what a turnaround coming in from Alibaba Raiders with Team.Tamilas, but my goodness, what a turnaround coming in from Alibaba Raiders. அப்ப official drop matches பார்த்துட்டு but a brilliant name just puts Aditya and Pukar, both the lads on their knees. அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம பிளேஸ் போடணும் be recover. It's going to be a tough task, a tough ask from the last two remaining lads, but back on the sidelines there's going to be Jatin as well to back him up. An AK and a shotgun. Joesh, that's a perfect loadout for this fight. டைமிங் சொல்லுங்க I feel bad for TWP at this point. Anything will move with this. Well, they're nowhere close. It was spawn them. இதுல மாஸ்னே இல்லையே bro. First 3 days of competition, they did quite well for themselves. I'm very impressed with the way Blitz turned. Beginning of this match அல்ல beginning of day 1 exhilarating. Just day 1 do what they. Okay. அப்படி தெளிவா சொல்லுங்க படி எவருக்கு day 1 day 1 ஹிந்தி தானே இதுல என்ன டைமிங் வரும் இதுல ஏதோ இதுல के भराई शैडो क्लच गॉड these are very good players अंडा जी मैडी नेक्स्ट पिक और बेहतर फिनिशेस चाहिए अपोलो को चलना ये बहुत जरूरी है उनके लिए। और देखिए मैं समझता हूं अरे वाह हड़प्पा 5 अंक आपने निकाले मतलब वो एवरेज। दूसरा मैच मेरी टीम कोशिश कर शुरू में फाइट्स थोड़ी चेंजेस होता है कि कोई टीम बदलाव இதுல தான் மேஜி வாய்ஸ் கேக்குது हमें देखने को मिलेगी बट ड्रॉप डिस्प्यूट वो किस तरीके से जाएंगे फ्लाइट पाथ नदर एंड से साउथ ईस्टर्न या फिर वलाई ढील मार पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेहनत तो कर स्प्लिट है गए पहले मैच हमने हर बार बात करी है इस बारे में हर बात में होगा हर बार इनको 50-50 वाली फाइट जीतनी पड़ेंगी। इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन का टॉप क्लैशेस से जूझना पड़ेगा। बट दूसरी तरफ ऐसा होता है कि रेवेनेंट एक्सपार्क वो कुछ अलग इरादों के साथ इस मैच में भी उतरे हैं बिकॉज़ ग्रेविटी के साथ एक फाइट रखते हैं कि पिछले मैच से लेकर गए लगा पर टकटकी लगाकर वो एक पार्टी सबसे एक इनक्रेडिबल चीज होती है अगर वो करनी है ऑटोमेटिकली आप कम रिस्क में ज्यादा पॉइंट्स भी बटोर सकते हैं मुकाबलों में से। अमूमन देखा जाता है इंजीनियर यहाँ पे जब क्लैशेस होते हैं तो बहुत जल्दी होते हैं काफी तेजी से आते டைமிங் சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு पूरी फाइटिंग करे बट क्योंकि क्योंकि आसपास के इलाके में वो अभी भी लूट कर
कोशिश कर चलिए वो फाइट पेशेंस डे 1 ல ஏதோ अजल रणवीर कंटेनर फाइट नहीं है ग्रेविटी है उन्होंने देना बदला कदा लिया है आप हमारा आईजीएल मारेंगे हम आपका आईजीएल मारेंगे सेंसे को गिरा दिया गया है और इवेंट लिए एक तरीका அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா गाइस அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்கூடாது நம்ம கிட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்ல அப்படிதான் பேசுவாங்க just basically beat down their opponent. Interesting, Alibaba Raiders taking on TWOB. By the way, fits absolutely no one, but it's still a fight. அங்கேயே இல்லையே bro இந்த மேட்ச்ல Alibaba Raiders is கமெண்டேட்டரியில ராட்டி என்ன சொல்றீங்க நீங்க எனக்கு புரியல for quite a bro while. நம்ம லைக் பண்ண பாருங்க bro It's been a couple of tournaments where they're not worthies. So what team இதுல அங்கேயுமே இல்ல யாருமே இல்ல experience IGL. What do you think is going wrong with him as well? விபிக்ஸோட கான்ட்ராஸ்ட் என்னன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகேவா சும்மா ஃபன் பேட்டர் சொல்லி அடிச்சு விட்டுக்கிறானுங்க ஃபன் பேட்டர் போட்டுட்டு எல்லாருமே ஃபன் பேட்டர்னு சொல்லிடலாம் அது ஈஸி தான் பாதி ஸ்டோரியெல்லாம் போட்டுக்கிறாரு வைஸ் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் வைஸ் இது கேப்டன் ஆஃப் இந்தியா कि जो भी होता है यार you just at the end of the day you have to try and find a way to smile and be happy and find peace with it. We always talk about that let's try and find a way to move on whether we win or whether we lose, and to move on it from a loss, from a low is not that easy because life doesn't end here. After a don't it's a very simple line but it means a lot कि जो भी होता है यार you just at the end of the day you try and find a way to smile and be happy and find peace with it. We always talk about that let's try and find a way to move on whether we win or whether we lose, and to move on it from a loss, from a low is not that easy because life doesn't end here. After a low the sunrise will happen again the next day. You will have to wake up tomorrow again and find a way to fight that day. तो इसीलिए अगर आप किसी तरीके से उस मोमेंट को भुला के हंसकर आगे बढ़ सकते हो तो nothing like it. Smile everybody, smile. Whether we lose, whether we win, we have to smile. We have to smile. It's a very simple line but it means a lot. நைஸ் லைன்ஸ் ப்ரோ எங்க ப்ரோ அந்த பேண்டர் இருக்கான் விபிக்ஸ் பாய் இதரே பாய் விபிக்ஸ் எதில் போட்டிருந்தான் ஸ்டோரியா போட்டிருந்தானா இதுதான் அந்த இது ஓகேவா குட் கால்ஸ் டிராகன் குட் சப்போர்ட் பியர் பாபா குட் பிளேஸ் ரிகோ குட் பை ஜிடி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இதுதான் இந்த கான்ட்ரவர்சி ஆக்சுவலி இது போட்டு அவன் என்ன சொல்றான்னா பாருங்க இது போட்டிருக்கானா இல்ல குரூப்ல போட்டிருந்தான் அவன் இது போட்டிருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் ஆக்சுவலி கான்ட்ரோ ஓகேவா இது வந்துட்டு பேண்டர் அப்படின்றான் இப்போ என்னன்னா இது போட்டுட்டு என்ன சொல்றான் அவன் வந்து ஜெனரல் சேனல்ஸ் ஐயோ சேனல் வராதா இது அவனோட சேனல்ல போட்டுருந்தான் இவன் ஏன் தேவை எதுதான் போடுறான் ப்ரோ டிடில ரீகோ இல்லையா ப்ரோ ரீகோ இல்ல படி சம்மந்தமே இல்லாம இவன் வேற போட்டுங்கிறான் ரைட்டு ப்ரோ அந்த சேனல் இதை காணும் ப்ரோ எப்படி சேனல் இது போறது சரி அப்படியே லைவ் முடிச்சுட்டு நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஓகேவா எல்லாரும் கேம் பிளேல சந்திக்கிறேன் சவுண்டா இருக்குது வீட்டில் பிசியில் வராது
அதுதான் ப்ரோ அந்த இதில் குரூப்பில் வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, அவங்க குரூப்பில் வந்துட்டு இது வந்து பின் பேண்டர் அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணி போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் யுவராக் வா பிக் ஃபேன் ஆடா. சரி அப்படியே கடையை சாத்துவோம். கேம் பிளே என்ன பண்ணுறது, விளையாண்டு தான் வரணும். நாளைக்கு காலைல விளையாண்டு I'm not in the mood to play today. நாளைக்கு வரேன் போயிட்டு டா. ஃபுல் டீம் கிக் யுவர் ஒப்பீனியன் ஓகே ஆர் நாட்? ஃபுல் டீம் கிக் பண்ணக்கூடாது நண்பா. நாட் ஓகே ஃபார் மீ பர்சனலி. வேலை ரேங்க் புஷ் என்ன ஜி ப்ரோ? வேலை ரேங்க் புஷ் டைமண்ட் 4ல் இருக்கேன். ஜென்டான் போகணும், நாலுலேருந்து தான் ஆட ஆரம்பிக்கணும். வாட் படி சொல்லுங்க படி. யுவராஜ் இப்போதான் டைமண்ட் 4 போனேன், நேற்று தான் போனேன். என்ன இது வெள்ளை வெள்ளையே வருது? வாட் படி எஃப் படி சொல்லுங்க படி. அதான் என் முடி வளர்க்குறேனே நான். இந்த முடி இப்படி தூக்கி விட்டு எவ்வளோ நாள் ஆகுது? இப்போதான் வளர்றாப்புல. வளர்ந்துச்சுல்ல ஆல்மோஸ்ட், தெரியுதா உங்களுக்கு? திரும்ப ஒரு ஹேர் கட் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சைடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ப்ரோ பாரு ப்ரோ, டென்சிட்டியே இல்லை ப்ரோ, போயிடுச்சு ப்ரோ எல்லாமே. அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ப்ரோ. ஃபக் திஸ் ஷிட். ரீகோவா ப்ரோ? ரீகோலாம் அமிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. எப்போ நிஞ்சாக்கு அவர் போயிட்டாரு ரொம்ப நாள் முன்னாடி. அங்கே போய் ஆட போகிறாரு இப்போ. அப்பர் ப்ராக்கெட் அங்கே தான் ஆடுவார். கேம் பிளே இருக்கா? என்ன கேம் பிளே பண்ணலாம் சொல்லுங்கள், பண்ணலாம். டு யூ வாண்ட் டு மீ டு ஸ்ட்ரீம் வேலரண்ட் ஆர் BGMI? நான் இப்போதைக்கு வேலரண்ட் தான் ஆட்டுக்கிறேன். வேலரண்ட்டில் வந்து சீரியஸ் ஸ்நாக் புஷ் போயிட்டு இருக்குது. ஒய் வாட் தி ஃபுல் டீம் கிக்கு? ஃபுல் டீமாக கிக் மாட்டாரா? என்ன ப்ரோ சொல்கிற? எப்போ ப்ரோ இது? அப்படிலாம் எதுவும் போடலையே அவரு. லைஃப் இஸ் சிம்பிள் சேர் அப் தான் போட்டுக்கிறாரு. லைஃப் இஸ் வெரி ஷார்ட் நண்பா, ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி, பலவித ப்ராப்ளம் வில் கம் அண்ட் கோ, கொஞ்சம் சில் பண்ணு மாப்பி. அப்படிதான் சில்லா விட்டுணும், ஓகேவா? சில்லா விடணும்னா இப்போ இந்த 3 மாதம் சில்லா விடணும் பிளேயர்ஸு. அதுதான் வந்து பெரிய சிக்கோமே. இந்த 3 மாதத்தில் என்னென்ன மாறும்? ஸ்லாட்டு கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு? எந்த பக்கம் கொடுப்பான்? குவார்டர் ஃபைனல்ஸில் கொடுப்பானா, செமிஸில் கொடுப்பானா? இந்த மாதிரியான தலைவலிலாம் கிரியேட் ஆகும். சும்மா சொல்கிறாரு. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய வந்து மேபி ஐஜிஎல் சேஞ்ச் படி. ஐஜிஎல் சேஞ்ச் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஐஜிஎல் மிஸ்டேக் பண்ண மாதிரி தெரில பெருசா. எனக்கு என்னமோ ஃப்ராகர்ஸ் தான் மிஸ்டேக் பண்ண மாதிரி இருக்கு. இதுலேருந்து பார்க்குற எனக்கு ஃப்ராகிங் ஸ்கில்ஸ் இஸ் ரியலி 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 கன்சர்னிங். ரொம்ப கன்சர்னிங்காக இருக்குது ஃப்ராகிங் ஸ்கில்ஸ். ஸோ ஒரு 2 மேட்ச் தான் அடிக்கிறாங்களே, மீதி மேட்ச்லாம் வந்துட்டு ஜோனில் இருக்கனால தான் தப்பிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி போகுது மேட்சஸ்லாம். நிறைய மேட்ச் கில் எடுக்க வேண்டிய மேட்சஸ்லாம் வந்து கில் எடுக்க முடியாம விட்டுடுறாங்க. தேங்க்யூ. என்ன மீனிங் தேங்க்யூ? சும்மா போட்டிருப்பாரு. அது ஃபுல்லாலாம் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஐஜிஎல் நியூ மெட்டா நோ ஒன் குவாலிஃபைட் படி. யுவராஜ் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஐஜிஎல் மாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஐஜிஎல் சேஞ்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த டீமே சேஞ்ச் பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் தட் அசால்டர்ஸ் ஆர் டூயிங் குட். ஐ ஒன்ட் சப்போர்ட் தட்.
ஐ ரியலி டோன்ட். ஐஜிஎல் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னா ஒட்டுமொத்த டீமே வந்து ரீஃபார்ம் பண்ணணும். இங்கே யாருமே அவுட் பர்ஃபார்ம்னு ஒரு பர்டிகுலர் பிளேயர் கூட சொல்ல முடியாது. அதுதான் சிக்கமே. அவுட் பர்ஃபார்ம்னா யாரை சொல்லுவீங்க டீமில் அப்படின்னு கேட்டால் யாருமே கிடையாது. அவுட் பர்ஃபார்ம் யாருமே பண்ணல. ஸோ இஃப் ஐஜிஎல் இஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச்டு, த ஹோல் டீம் மஸ்ட் கெட் சேஞ்ச்டு. இதுதான் என்னோட ஒப்பீனியனாக இருக்கும். கோகுலன் டீம் ட்ரை பண்ணலாம். ஐஜிஎல்லாம் குட் ப்ரோ. எஸ் படி, அஃப்கோர்ஸ். ஸோ இது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன். பிகாஸ் எல்லாத்தையுமே போயிட்டு ஐஜிஎல் மேலே தெளிக்க முடியாது. ஓகேவா? ஐஜிஎலுக்கும் வந்து ப்ரெஷர் இருக்கும். அதையும் தாண்டி ஐஜிஎல் என்ன டீம் கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாருன்னா கில் அடிச்சு டீமுக்கு பாயிண்ட் எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் திங்க் தான் இருக்கும். அது பண்ண முடியாத பட்சத்தில் ஐஜிஎல் வந்துட்டு சில மேட்சஸில் நல்லாவே ஜோன்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறாரு. பட் எங்கே நம்ம லேக் பண்ணுறோன்னா கன் ஃபைட்ஸ். எங்கே வந்து கன் ஃபைட்ஸ் வந்து எடுக்கணும்னு தெரில, எங்கே எடுக்காமல் விடணும்னு தெரில, எங்கே வந்து நேட்ஸ் கரெக்டாக போடணும்னு தெரில, எங்கே ஸ்மோக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு தெரில. ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது டீமில். ஸோ ஐ கெஸ் டீமாக பார்க்குறப்போ நம்ம வந்து டீமாகவே இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். புரியுதா? சும்மா ஒரு பிளேயர் மேலே பிளேமை போட்டு இவங்கள மாற்றினா டீம் நல்லா ஆகிடும்லாம் சொல்ல முடியாது. அப்படி பார்த்தா எல்லாரையுமே மாற்றணும் டீமில். அப்படி தான் இருக்குது. உங்கள் டைம்ஸில் மேண்டி அவுட் பர்ஃபார்ம்டு. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். அவுட் பர்ஃபார்மிங் யா ஐ டூ அக்செப்ட். எப்படி சொல்கிறது, மேண்டி கிட்ட வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி கன் பவர் ஸ்கில்ஸ் இருந்துச்சு அந்த டைமில். வி யூஸ்ட் ஹிம் கரெக்ட்லி. எங்கே அவனை ஏறி அடிக்க வைக்கணும், எங்கே அவனை புஷ் பண்ணணும், எங்கே அவனை போட்டால் எங்கே கில்லு வரும், இது எல்லாமே யோசிக்கணும். அவுட் பர்ஃபார்மர் இருக்கணும் டீமில் அவுட் பர்ஃபார்மர் இல்லைன்னா அந்த டீம் எப்படி வந்து அவுட் பர்ஃபார்மிங்காக வரும்? யூ கெட் மை பாயிண்ட். இப்போ அவுட் பர்ஃபார்மர்னு சொன்னீங்கன்னா கார்டனில் சொன்னீங்கன்னா யார் சொல்லுவீங்க? ஜோனத்தன். வேறு டீமில் இதில் சொன்னீங்கன்னா ஓல்டு இது எடுத்துக்கோங்களேன், ஓல்டு குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் லைனப் ராணி, அவங்க லைனப் ராணி மான்யா, அவங்க லைனப்பில் அவுட் பர்ஃபார்மர்னா யார் எடுப்பீங்க? ஜோக்கர் இல்லைன்னா நக்குல். ஸோ அவுட் பர்ஃபார்மர்னா எப்போவுமே எப்படி சொல்கிறது, கண்ணாப்பண்ண அடிக்கணும். ஓகேவா? விஎக்ஸ்டியில் சவுமராஜ் இருந்தான், அதில் அவுட் பர்ஃபார்மர்னா யாரை சொல்லுவீங்க? ஸ்பவர். அவுட் பர்ஃபார்மிங்னா வந்துட்டு எப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படி கில் அடிக்கணும்னு தெரியும், எங்கே போய் நின்னா எங்கே கில்லு வரும். அந்த மாதிரியான அவுட் பர்ஃபார்மரே இல்லை நம்ம டீமில். பயங்கரமாக லேக் ஆகுது. எங்கே போனால் கில் அடிக்கணும் தான் பண்ணணும், எங்கே தேர்ட் பார்ட்டி அடிக்கணும், எதுவுமே யோசிக்க மாட்டுறாங்க. ஜோன் எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆடுறாங்க, அவ்வளோதான். இதுதான் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது இப்படி பண்ணால் நம்மளால் வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, ஃப்ரெண்டில் போக முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஆர் நாட் கோனா குவாலிஃபை இன் எனி டோர்னமெண்ட்ஸ். ஐஜிஎல் இஸ் டூயிங் இஸ் ஜாப். அவர் வந்து ஜோன் எடுத்து கொடுக்குறாரு. சில மேட்ச் ஜோன் வர மாட்டேங்குது, சில மேட்ச் செத்துடுறாங்க. செத்துற மேட்ச்லாம் விட்டுருங்க, எடுத்து கொடுக்குற மேட்ச்சு எவ்வளோ கில் அடிக்கிறோம் நம்ம, அது பார்க்கணும். கரெக்டாக டிஃபெண்ட் பண்ணுறோமா எல்லாத்துலேயும், அது பார்க்கணும். ஒரு 4v ஃபைட்லாம் எத்தனை 4v ஃபைட் ஜெயிக்கிறோம், அது பார்க்குறோம். இது எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃப்ரண்ட் லைன் அசால்ட்டர்ஸ் அண்ட் எப்படி சொல்கிறது, ப்ராகர்ஸ். ஓகேவா? சும்மா நம்ம வந்துட்டு ஐஜிஎல் வந்துட்டு நல்லா பண்ணலாம், ஐஜிஎல் மாற்றணும் அப்படி சொல்லிட்டு போக முடியாது. எல்லாருமே அப்போ கன்சர்னிங், எல்லாருமே இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க. அப்படி பார்த்தா எல்லாருமே மாற்றணும். அதுதான் என்னோட ஒப்பீனியன், பர்சனல் ஒப்பீனியன். நம்மளால் ப்ராப்பராக 4v4 ஃபைட் வின் பண்ண முடியல. அதுதான் தலை நானும் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். 4v4 எடுக்கல, டிஃபென்ஸ் பண்ணல ஒழுங்கா. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, கன் பவர் வைஸ் சரி, நேட் யூட்டிலிட்டிஸ் சரி. ஸோ அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நம்மளால வந்து பர்டிகுலராக ஒரு பிளேயரை வந்துட்டு ப்ளேம் பண்ண முடியாது. த டீம் ஷுட் பி பிளேம்டு, ஓவரால் டீம் ஷுட் பி பிளேம்டு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. மேபி ஒருத்தருக்கான ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும். நான் பார்த்த வரையும் வந்துட்டு இதுதான் சொல்கிறேன். we really lack gun power, we really lack nading skills. அதுதான் பெரிய பிரச்சனையே. சரி வாட்டா, நான் அப்படியே சென்று வருகிறேன். நாளை சந்திக்கலாம். until then bye bye, take care, love you all, good night, see you all in the next stream. I will come up with Valorant grinding gameplay. Ascendant போகிறேன் நாளைக்கு நான். ஓகேவா? bye bye, take care guys, thank you, வணக்கம். நம்ம ஒரு காம்பவுண்ட் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியல ஜி, ரொம்ப கவலை ஜி. அதுதான் சொல்லிட்டேன் ஜி, நிறைய சொல்லிட்டேன் நான். வெயிட்டா நேம் இல்லை ப்ரோ, சொல்லுங்கள்.
எஸ் ஐஜிஎல் மோஸ்ட் ஆஃப் த மேட்ச் சென்டரில் கூப்பிட்டு போனார். நான் பார்த்த வரையும் சொன்னேன் என்னோட ஒப்பீனியனு. உங்களுக்கு எப்படி எனக்கு தெரியல நண்பா. ப்ரோ ஐஜிஎல் ஜோன் எடுத்தாலும் ரஷ் கேம் கால்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி தெரியல. ரிஸ் கேமிங் ஸ்டக் ஆகி ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க, ஓப்பனிங்ஸ் வைக்க மாட்டுறாங்க. ஓப்பனிங் வைக்கிறது வந்துட்டு அதான் சொல்கிறேனே, ஓப்பனிங் வச்சுட்டு புஷ் பண்ணணும்னு கால் கொடுக்கறது ஐஜிஎல் கொடுக்க மாட்டார் ப்ரோ. ஃப்ரண்ட் லைன் நான் சொல்கிறது தான் கூட்டின்னு போகணும் டீமை. புரியுதா நான் சொல்கிறது? உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியலையே. புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? அதாவது ஃப்ரண்ட் லைனில் ஆடுறவங்க ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க லீட் பண்ணலாம் டீமை, தப்பு இல்லை. அங்கே போய் புஷ் பண்ணணுன்ற கால் வந்துட்டு ஐஜிஎல் கிட்ட வரணுன்றது அவசியமே இல்லை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கன்ஃபர்மேஷன் நீடட் ஃப்ரம் ஐஜிஎல். ஜஸ்ட் வி நீட் டு கன்ஃபார்ம் வித் ஐஜிஎல் வெதர் வி கேன் புஷ் ஆர் நாட்டு. அந்த கால் வருதானே தெரில ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அது நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் கேம் பிளேஸு. எப்படி சொல்கிறது, இப்போ ஒரு நாக் வைக்கிறோன்னா இங்கே புஷ் பண்ணலாமான்ற ஒரு கால் வைக்கணும். அப்போ தான் ஐஜிஎல் அங்கே பார்ப்பாரு. அவர் பார்த்து அங்கே புஷ் பண்ண வேணான்னு சொன்னார்னா நீங்கள் இந்த இதே பாயிண்ட் வைக்கலாம். ஓகேவா? ரிஸ் கேமிங் ரஷ் கால்ஸ் கொடுக்குறாரா இல்லையான்றது தெரியலன்னு சொல்கிறது. பட் அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது கொடுக்குறாங்களா இல்லையா, என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு தான் கேம் பிளேஸ். ஃபுல் ரெக்கார்டிங்ஸ் வந்துட்டு ஷுட் பி வாட்ச்டு அண்ட் ஷுட் பி அனலைஸ்டு in order to specify the mistakes that's happening in the game. That's my POV, my personal POV. Face, freaking face. Okay, சென்று வருகிறேன். Bye bye again, once again, good night guys. Thanks for watching. Take care. See you all in the next stream. What up? Bye. நவம்பர் 2 டிடி மேட்சஸ் இல்லாமல் போர் அடிக்கும் ப்ரோ. எதுவும் பண்ண முடியாது ப்ரோ, வெளியே போயிட்டோம். ஸோ nothing can be done. What up, mommy? Bye.